Die Geschichte der Gladiatoren, halte US der Arena weiter. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor. Wie das Fern Drohnen von 50.000 Stimmen unter der gleißenden Mittelmeersen zu einem einzigen Klang verschmilzt. Stellen Sie sich verwitterten Stein vor, der sich fünf Stockwerk hocker hat. Stabmenschen, versammelt, dem Spektakel beizuwohnen, die brutale Abgrund der Sterblichkeit als Unterhaltung zu erleben. Dies ist das Kolosseum von Rom in seinem Heiligen Sandkampften. Bluteten Starband Manor für den Römischen Imperiums, das die westliche Zivilisation über Jahrtausende prägen sollt. Doch die Geschichten, die sie gehört haben, die Erzählungen Hollywoods über Gladiatoren, kratzen nur in der Oberfläche einer weitaus komplexeren, faszinierenderen zutiefst menschlichen Realität. Haben begeben wir uns gemeinsam auf ein Reise durch 2.000 Jahr Geschichte, die Wahrheit über dies Krieger der Arena zu enthüllen. Wir werden in ihr Fußstapfen treten, ihr Beweggrund verstehen, ihr Angst fühlen entdecken, dass die Geschichte der Gladiators weitaus fesselnder ist als jede Fiction. Machen Sie es, sich also bequem lassen Sie ihr Gedenken in die Vergangenheit schweifen. Unsere Geschichte beginnt nicht in Rom, sondern in einer Zivilisation, die der Proctor Eugen statt vorausging Brosch pflegt, die sich später zu einem der ikonischsten Spektakel der Geschichte entwickeln sollten. Kapitel 1. Vor der Arena, die Sprung der Etrusker. Lang Beaver der erste Römische Gladiator in den Nebelverhangenen Hügelmetall Italiens ihren Schwerter hab, let ihren hochentwickelt zwok namens Etrusker. Die Zivilisation Blut etwa 900 v.Chr. Ein Kultur von Künstlern, handeln die Priestern, die ihr Nachbarn, die wachsen Stadt Rom, tiefgreifen bien Flussen sollten. Die Etrusker hatten Vorstelungen von Tod jenseits, die uns hut fremderscheinen mogen, aber in Weltanschauung vollkommen schen ergeben. Sie glauben, dass der Übergang eines großen Manns, eines edlen Kriegers oder eines in Diese Anführers, ins Jenseits einer Begleitung bedürft. Nicht nur gebeten oder abvergeben, sondern etwas tiefers, etwas kraftvollers. Sie glauben, dass das Blut, das zu Ehren der Verstorbenen vergossen wird, seinen Geist im Jenseits starken ihm einen Ehrenplatz unter den sichern wird. Bei den truskischen Bestatungszeremonien, die aufwendig, mürdige Zeremonien waren, wurden Gefangene oder Sklaven gezwungen, in der Nähe der Grabstadt bis zum Tod zu kämpfen. Dies war kein Unterhaltung im heutigen Sinn. Es war ein heiliges Ritual, ein religiös Pflicht. Das vergossen Blut secured in die Erde. Nach den Geist der Verstorbenen gab ihm Kraft für sein Reis durch die schattenhaft Unterwelt, die Etrusker gleichermaßen fürchten verurten. Dies Totenkampf wurden monogenet, abgeleitet vom latinischen Wort munus, was Pflicht oder Gabe bedeutet. Sie waren genau das, anlets geben die Toten, ein Pflicht Jean zu ehren, die ihre Gemeinschaft zu Lebzeiten Gideon hatten. Stellen Sie sich dies frühen Kampfritual vor. Zwei Männer, möglicherweise Kriegsgefangene, mit einfachen Waffen bewaffnet, kämpften nicht in einer eigens dafür errichteten Arena, sondern auf einer freien Fläche nahe eines Grabes, umgeben von Trauernden in ihren schönsten Gewandern. Die Luft war erfüllt vom Duft von Weihrauch, dem Rauch von Leichenrauch. Die Römer, stets aufmerksam beobachter ihrer Nachbarn, übernahmen diesen Brauch zusammen mit einem Großteil der etruskischen Kultur. Doch als Römer, gleichermaßen pragmatisch prunkvoll, sollten dies feierlich Bestattung schließlich in etwas in der Menschheitsgeschichte einzigartiges verwandeln. Der erste dokumentiert Römische Gladiatorenkamps fand 264 v.Chr. statt. Auf dem Forum Imperium, dem Wehrmacht Roms, organisierten Marcus Decimus Brutus, zwei Brüder adliger Herkunft, Kämpfe zwischen drei Gladiatoren zu Ehren ihres verstorbenen Vaters Junius Brutus Para. Dies entsprach war nach der Tradition der etruskischen Totenspiel, war aber gleichzeitig etwas Neues. Die Römer, mit ihrer wachsenden Bevölkerung ihrer Vorlieb, für öffentliches Spektakel, sollten dies Bestatungstradition aufgreifen nach, zu einer Massenunterhaltung weiterentwickeln. Im Lauf des nächsten Jahrhunderts wurden dies Totenspiel immer größer, aufwendiger. Was mit drei Kämpferpaaren begann,
Watches auf Dutzend, Dan Hunderten. Der Ostergangsort Verlegert. Sich von Privaten Anwiesen und Marktplätzen hin zu eigens dafür errichteten Holzbauten. Die Religios Bedeutung Verschwans war und ie Gans. Word aber zunehmend vom scheren Spektakel. Vom Jubel der Mensch und dem politischen Interests und einer unvergesslichen Show überschattet. Gegen in die Republik, 100 VCHR. Erkannten sich Politiker. Das Gladiatorenspiel ein außerordentlich effektives Mittel waren, die Gunst Volks zu gewinnen. Julius Caesar selbst, damals adle und damit ein, für die öffentlichen Spiel zuständige Gebienter, soll kämpfen mit 320 Gladiator-Emperern in silbernen Rustungen veranstaltet haben. Die Kosten waren astronomisch, der politisch nicht seine Mens. Das Römische Volk Spiel und die Männer, die einen Gaben, was sie wollten. Diocese Muster sollt die Gladiator-Rennkampf für die nächsten 500 Jahre prägen. In einem heiligen Ritual Geberin Praxis, wandelt sich zu einem politischen Instrument und Word schließlich zum Herzstück der römischen Volkskultur. Gladiatoren zu verstehen, müssen wir dies Entwicklung verstehen. Die seltsame Alchemie. Die religiös Opfer in öffentliche Unterhaltung verwandelt, die Männer dazu bracht, unter dem Jubel von Menschenmengen zu kämpfen und zu sterben. Die ihr Namen genauso schnell wieder vergessen, wie sie gelernt hatten. Item 2. Die Geburt des Gladiators. Sich die Gladiator-Rennkampf von einem Bestatungsritual zu einem öffentlichen Spektakel entwickelten. Entstand dem Blutgetränkten Sand ein neuer Beruf. Der Gladiator. Dies Männer machten den Kampf zu ihrem Handwerk, Identität, ihrem Lebensen. Zu verstehen, wie jemand dem antiken Gladiator Word, müssen wir uns modernen Vorstellungen beiseitlassen und in ein Welt eintauchen. In der Jubelben und Unterhaltung in einem komplexen, mitunter widersprüchlichen Verhaltnis understanden. Es gab verschiedene Wedge, die einen Mann in die Arena führen konnten. Der erste und häufigst war die Versklaving. Roms Legionen neue Gebiete Roberten, was mit rücksichtsloser Effizienz im gesamten Mittelmeer täten. Strampten seinen Kriegsgefangen nach Italien. Stark, gesund männlich Gefangen, insbesondere solche US Kriegerkulturen, wurden oft für die Gladiatorenausbildung ausgewählt. Sie hatten sich bereits im Kampf bewährt. Nun sollten zur Unterhaltung Roms kämpfen, anstatt gegen sein Interessen. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, vielleicht einen Krieger US Gallien oder Thrakien, der Wochen über gegen römische Soldaten gekämpft hat, sein Heimat zu verteidigen. Nun steht in Ketten auf einem Market und Word wie wir von den Agenten eins Lennison, eins Besitzers und Ausbilders von Gladiatoren, begütigt. Der Agent achtet auf bestimmte Eigenschaften. Körperlich stark, gewiss, aber auch auf ein gewisses Führer in den Augen. Die Weigerung, der Verzweiflung zu erliegen. Ein Gladiator, der aufgegeben hat, wird schnell sterben und die Menschen tauschen. Ein Gladiator, der etwas zu beweisen hat, für etwas zu kämpfen hat, selbst wenn sein eigens Jubelben ein lohnend Investition ist. Doch nicht alle Gladiatoren waren Sklaven. Das überrascht viel. Aber waren die gesamten Gladiatorinnen wurden frei, römische Bürger, freiwillig Gladiatoren. Manch wurden von der Armee angesiedelt, die so erdrückend war, dass das Gladiatorenleben, so gefahrlich es auch war. Ihnen besseres Essen und Unterkunft bei als anderswo. Die bekannten Gladiatorien, die Gladiatorenschule, boten regelmäßig Mahlzeiten, medizinische Versorgung und zumindest die Möglichkeit, Geld und Ruhm zu erlangen. Und wurden von etwas angesiedelt, das schwerer zu erklären ist. Die Faszination der Arena selbst lag darin, dass die römische Gesellschaft, insbesondere während der Kaiserzeit, freien Bürger nur wenig Möglichkeiten bot, ihren mit und ihr Kampfkraft unter Beweis zu stellen. Der Militärdienst war ein Devon, doch erfordert lang Verpflichtungen und oft mussamen Garnisonsdienst. Die Arena bot etwas Unmittelbares, Dramatiskers. Ein Mann konnte in den Santraden wenn überlet, als jemand besonders hervorgehen, jemand, den die Mensch gesehen und bejubelt hat. Dies freien Freiwilligen, die sogenannten Altoatei, unterzeichneten Vertrag, dies für ein bestimmt Zeit rechtlich, zu Sklaven machten. Dies war notwendig,
Die Gladiatoren außerhalb der normalen römischen Gesellschaften standen. Sie waren berechtheit mit einem schlechten Ruf belegt, was bedeutet, dass es viel bergerecht verloren. Sie dürften nicht wollen, nicht vor gerecht aussehen kein öffentliches Amt bekleiden. Doch trotz dieses sozialen Stigmas, oder vielerlei deswegen, nahmen Gladiatoren eine seltsame Stellung in der römischen Kultur ein. Sie wurden gleichzeitig verachtet gefeiert. Galten als die niedrigsten der niedrigen faszinierten die Menschen. Es gab noch einen weiteren Weg in die Arena. Einen dunkleren Selteneren. Ein kriminell Veritelung. Römer, die bestimmt Verbrechen, insbesondere Mord oder Hochverrat, begingen. Konnten zu Gladiatorenkämpfen verteilt werden oder müssen sich dem Ludus, dem Schwertkampf oder der Gladiatorenschule anschließen. Dies galt als harter Strafe als die Einfähig Hinrichtung. Die die Gewissheit der Tods mit lang und haltendem Leiden öffentlicher Demütigung verband. Dies verteilten Verbrecher, noxet genet, kämpften oft bei den Mittagsinrichtungen der Spiel, Spektakeln, die Herr der Bestrafung als der Unterhaltung dienten. Obwohl die Römer den Gefallen darin fanden, begann für jeden Mann, der ein Gladiatorenschule besucht, unabhängig davon, wie dorthin gelernt war. Sein Wandlung. Die Schulen, Ludus genet, waren übergans Italien verstritt. Die Berühmtest konzentriert sich in Capua. Etwa 210 Kilometer südöstlich von der Ludus war Trainingsstadt. Gefängnis Kriegerkloster zugleich. Die Männer letten in Zellen von typischerweise etwa 3 Quadratmetern groß einer Schlafplattform kaum mehr. Sie trainierten in einem Innenhof, aßen gemeinsam in einem Saal standen unter ständiger Bewachung. Das Training selbst war intensiv anspruchsvoll. Die Römer waren vor allem pragmatisch wissen, das ungestalt Männer in der Arena zu langwilligen, Kämpfen führen würden. Sie wollten Spektakel, Dramatik beeindrucken Kampfkunst. Deshalb trainierten Gladiatoren monatelang, manchmal sogar jahrelang, beaver ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten. Jede Schule beschäftigt als Meistertrainer. Die selbst die himmlische Gladiatoren waren. Diese Männer lehrten die verschiedenen Kampfstyle, Gladiatorenklassen, die sich über Generationen entwickelt hatten. Der war der Mormillo, der mit einem großen Rechteckigen, Schild einem Kirschwehr kämpft. Sein Helm mit einem Fischkamm versiert. Den gab es den Thrax, den Threiner mit seinem kleineren, Schild dem Krummschwert. Der Retiarius kämpft mit Netz Dreisack. Trugner minimal Rüstung Verlius, sich auf Schnelligkeit Wendigkeit. Jeder still hat seine eigenen Techniken. Seine eigenen starken Schwachen. Die Auszubildenden up den mit Holzschwertern, den sogenannten Rudis. Gegen Holzpfosten, die Polis. Stund Stund. Tag für Tag schligen auf dies Pfosten lernten die Praxisen en Griswinkel. Die Beinarbeit die Balance. Die notig waren, effektiv zu kämpfen. Waren des Rüstung trugen, schwer aus Rüstung mit sich führten. Sie lernten, soll offensive als auch defensiv zu kämpfen. Die Bürgungen ihrer Gegner, zu lesen den Rhythmus des Kampfs, zu kontrollieren. Korporliches Training war ebenso wichtig. Gladiatoren folgten einer speziellen Diet. Die Muskeln aufbauen Energie liefern sollt. Anders als man vielleicht vermuten wird, war dies Diet größtenteils vegetarisch basiert auf Gerst, Bohnen Trockenfrukten. Moderne Analysen von Gladiatorenskeletten haben, hohe Strontium wird ergeben, was mit einer pflanzlichen Ernährung übereinstimmt. Dies Gesken nicht aus ethischen Gründen. Bohnen Gerst waren günstig effektiv. Die daraus resultieren Statter war stark, besaß aber ein Fettschicht. Die einen gewissen Schutz vor Schnivelzungen bat das Blutvergehen visual dramatischer Macht. Und sofort tadlich Wunden zu verursachen. Der Gladiator entwickelt ein besonderer körperlich Präsenz. Kein Bodybuilder im modernen Sinn, sondern funktionell Athleten. Die auf explosive Kraft Ausdauer ausgelegt waren. Sie müssen 30 Minuten oder länger vor Publikum kämpfen. In der Hitze eines römischen Sommers, in Rüstungen, die bis zu 18 Kilograms wiegen konnten. Das Leben in den Ludus folgt stringent Regeln. Disziplin wird mit Peitschen Ketten durchgesetzt. Gladiatoren, die schlecht trainierten,
Fähigkeiten oder gegen die Regeln verstehen, konnten schwer bestraft werden. Doch innerhalb dieses Hartensystems entstanden Bindungen. Gladiatoren letten zusammen, trainierten zusammen und stellten sich gemeinsam dem Tod. Sie bildeten eine Bruderschaft, eine Familie im wahren römischen Sinn. Oft schlossen sich Bestatungsvereinigungen und legten Geld zusammen, ihren Kameraden ein Wertewohls Begräbnis zu ermöglichen. Im Tod, wenn nicht im Leben, wurden gehört. Dies war die Schmied, in der Gladiatoren geformt wurden. Ein System, das Männer allen Tielende Reichs, allen Gesellschaftsschichten, rekrutiert zu Kriegern einer besonderen Art formt. Kein Soldaten, die für Eroberung kämpften, sondern Darsteller, die Jubelben, Rum den Jubel der Mensch kämpften. Sie sollten nun ein eigens für ihr tadlich Kunstwerk betreten. Ein architektonisches Meisterwerk, das Nachhut als Zugnis von Roms, proct seiner Vorlieb, für Spektakel steht. Kapitel 3. Die Ingenieurtechnische Brutalität des Kolosseums. Wenn sie Hütern besuchen vor dem Kolosseum stehen, dominiert dessen gültig Präsens, selbst in seinem verwitterten, unvolendeten Zustand, das Stadtbild. Doch stellen sie sich in seiner Blutheit vor, glänzende Travertin, wir Stockwerk mit Bogen Säulen, Statuen in jeder Nische. Der Orimbetabend Larm von 50.000 Stimmen aus dem Inneren. Dies war das Flavische Amphitheater, das in der Geschichte als Kolosseum bekannt ist. Repräsentiert den Hochpunkt römischer Ingenieurskunst, war die berühmteste Arena für Gladiatorenkampf, die erbaut wird. Der Bau des Kolosseums begann 72 n. Chr. Unter Kaiser Vespasian, dem Gründer der Flavischen Dynastie. Sein Standort war bewusst gewollt symbolträchtig. Erhab sich in der Stelle von Neros goldenem Haus, dem prunkvollen Palast, den sich der tyrannische Kaiser, nach dem großen Brand Roms, hatte richten lassen. Vespasian, der sich im Gegensatz zu Neros Exzessen als Mann des Volks präsentiert, ließ den Künstlichen sie auf Neros Anweisen trockenlegen, gab das Land dem römischen Volk, in Form einer öffentlichen Vergnügungsstadt Zürich. Der Bau selbst war ein Meisterwerk der Organisation Ingenieurskunst. Jüdische Sklaven, die waren der ersten jüdisch-römischen Kriegs der Belagerung Jerusalems gefangen genommen worden waren, leisteten einen Großteil der Arbeit. Über ein Jahr hinweg brachen transportierten über 100.000 Kubikmeter Travertingstein aus Steinbrechen bei Tivoli, etwa 20 Kilometer von Rom entfernt. Die Steinblock, von denen 5 Tonnen wogen, wurden Ochsenkarren zur Bastel gebracht, dan mithilfe eines komplexen Systems aus Kronen Flaschgensigen und ihren Platz gehoben. Doch Stein war nur ein Bestandteil. Für den Bau des Kolosseums wurden 100 Tonnen Eisen für die Klammern verwendet, die Stein zusammenhielten, unselige Menschen Betten, Gene Revolutionär Römisch Baustoff, für das Fundament die Innenwand. Das Ergebnis war ein Bauwerk von 189 m lang, 156 m breit 48 m hoch. Zum Vergleich. Es wird problemlos ein modernes Fußballfeld beherbergen hat noch reichlich Platz. Die Außenfassade bestand aus 4 Ebenen. Die unterste Beine war dorischen Säulen, die zweite ionischen die dritte korinthischen Säulen versen. Bues für die Vorlieb der Römer für griechische Architektur ordnen. Die vierte Beine bildet ein massiv Wand Fenstern korinthischen Palastern. Zwischen den Fenstern dieser obersten Beine befanden sich Halterungen für die Stangen des Valeriums, eines riesigen Signalsystems, das die Zuschauer vor der Sonne schützt. Die Bedienung des Valeriums oblag Seeluten der römischen Flotte, insbesondere der Marine Stützpunkts in Misenum. Diese fernen Seelut, kannten sich Seilen, Flaschgensigen dem Umgang großen Stoffbahnen im Windhaus. Ein Aufführungsstigen bedienten das Seil, Flaschensystem, die Segeltouchupsknit dem Sonnenstand folgen Duberteil, des Raums, zu spannen so für angenehm Temperaturen zu sorgen. Es war ein Ingenieurtechnisch Meisterleistung. Ein einziehbares Docksystem. Fast 2000 Jahre beaver modern Stadion Diocese,
Konzept neuer Fanden. Der Zugang zum Kolosseum war sorgfältig über 80 Ebenertage Bogeningen organisiert. Jeder Eingang war nummeriert. Die Zuschauer trugen Marken, die ihnen den richtigen Eingang anzeigten. Dank dieses Systems kann das gesamte Amphitheater innerhalb von nur 15 Minuten gefüllt oder gelehrt werden. Ein beeindruckende Leistung im Besuchermanagement, selbst nach heutigen Maßstäben. Die Römer verstanden Logistik. Schließlich hatten sie Imperium auf solchen organisatorischen Fähigkeiten aufgebaut. Im Inneren befanden sich die Zuschauer in einer sorgfältig strukturierten sozialen Hierarchie, die sich in der Sitzung widerspiegelt. Die Arenafläche war vom Podium umgeben, einer breiten Terrasse. Auf der Kaiser, die Senatoren die Vestalinen auf Beekmanstullen Platz nahmen. Auf der nächsten Ebene, dem Manum Primum, befanden sich die Plätze für Aristokraten die Ritter, die wohlhabende Kaufmannschaft. Darüber war das Manum Secundum in einen unteren einen oberen Bereich für römische Bürger der unteren Schichten unterteilt. Ganz oben unter der Salonhall saßen die armsten Bürger die Sklaven, die von Holzbänken Zusehen oder einfach nur standen. Diese Ordnung spiegelt nicht nur die Klassenzugerigkeit weiter. Sie verkörpert die römische politische Theorie in ihrer ganzen Pracht. Die Spiel waren ein Geschenk des Kaisers und das gesamte Volk. Doch innerhalb dieses Geschenks kannte jeder seinen Platz. Die besten Plätze in unmittelbarer Nähe zum Gestehen waren denjenigen mit dem höchsten Status vorbehalten. Je höher man saß, desto weniger Bedeutung hat man. Doch konnte jeder teilnehmen. Das war der entscheidende Punkt. Vom Kaiser bis zum Sklaven teilten alle Römer dieses Erlebnis. Das ist alles vogue selbst wenn es ihr Sozialschichtung verstärkt. Nun steigen wir hinab ins Podium, den unterirdischen Komplex unter der Arena. Hier entfaltet sich die War-Magie des Kolosseums. Verborgen vor den Blicken der Zuschauer, war das Podium ein zweistöckiges unterirdisches Netzwerk aus Tunneln die Kammern, das Dieselbe-Flash wie die Arena darüber einem. Hier warteten die Gladiatoren in ihren Zellen auf ihr Kämpfe. While tier liefen in Carthagin dem ganzen Reich Lohen Afrika, Baren den nordlichen Waldern, sogar Elefanten die Krokodil für besondere Anlass. Das Podium besaß ein Ausgeklügeltsystem vertikalen Schachten die Falteren, die zur darüber liegenden Arena führten. Mithilfe von handbetriebenen Winden die Gegenswichten konnten die Bediener Cafés, Tieren oder Gladiatoren durch dies Schakti Hoxien deren erscheinen, für maximal dramatic Timen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Zuschauer. Im einen Moment blicken Sie auf ein leer Sandfläche. Im nächsten öffnet sich ein Falter. Ein gewaltiger afrikanischer Low springt brüllend Verwort auf die Arena. Das Publikum war außer sich gewesen. Für nachaufwendigere Spektakel konnte das Kolosseum komplett umgestaltet werden. Die Römer konnten die Arena bis zu einer Tief von etwa einem Meter fluten so einen flachen künstlichen See schaffen. Auf diesem Wasser inszenierten es eine Maki, nächstelungen berühmter Seeschlachten. Klein, Maßstabsgecher Kriegsschiff, bemannt zum Tod verurteilten Gefangenen, lieferten sich Kämpfe. In dem Schiff rampen entertain, waren die Zuschauer zusehen. Die Ingenieursleistung, den Arenabaden wasserdicht zu machen, tausend Kubikmeter Wasser zu füllen abzupumpen, die Stabilität der unterirdischen Kammern zu gewährleisten, demonstriert römische Ingenieurskunst in ihrer ganzen Pracht. Der Arenabaden selbst war, wenn nicht geflattet war, Sand bedeckt. Das latinische Wort für Sand ist Arena, woraus sich unser heutiges Wort Arena entwickelt hat. Dieser Sand erfüllt mehrere praktisch weg. Bei den Kämpfern einen sicheren Stand, sorgt das unweigerlich Vergassing Blut auf die Kanis wischen, den Kämpfen gekult werden. Einige Antiquellen Legend nahe. Das bei besonders Prunkvallenspielen Retter oder sogar goldener Sand für visuell Effekt verwendet wird, obwohl dies Information unter Historikern umstritten ist. Das Kolosseum wird im Jahr 1960 von Titus, dem Sohn Vespasians, eingeweiht. Die Eröffnungsfeierlichkeiten dorten 100 Tage umfassen Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen, Hinrichtungen die bereits erwähnten Seeschlachten.
Antik-historische Berichten von 5.000 Toten Tieren bei den ersten Spielen. Dies soll dürft übertrieben sein. Wie es Antik-Autoren auftreten. Wenn sie imperiale Spektakel beschrieben. Waren seiner rund 400 Jargon Nutzungszeit fanden im Kolosseum unselige Gladiatorenkampf statt. Let die Regierungszeiten von Kaisern wie Titus bis zum Späten Römischen Reich. Word sich der Entwicklung und die Niedergangs der Gladiatorenkampf. Überstand Brandy. Erdbeben und den allmählichen Verfall der Reich selbst. Die Gladiatorenspiel im frühen 5. Jahrhunderten, endgültigen Dieten. Verfiel das Kolosseum Zusens. Sein Stein wurden für Andir Gebot abgebaut. Sein Eisenklammern für Andirs Weckend Front. Sein unterirdischen Kammern mit Schutt gefüllt. Doch selbst in Trümmern blieb sein Symbol römischer Macht und Ingenieurskunst. Mittelalterliche Christengloden. Sein Ort der Martyriums Gesehen. Obwohl die historischen Belege für christliche Enrichtungen, insbesondere im Kolosseum, erstaunlich sparlich sind. Dennoch Word sein Haltung schließlich aus religiosen Gründen gerechtfertigt und so vor der vollständigen Zerstörung bewahrt. Steht man hut nach im Kolosseum, in den Gangen, durch die einst die Gladiatoren schritten, spürt man die Laster Geschichte. Die Stein erinnern sich, auch wenn sie nicht mehr sprechen können. Dies war die Bühne, das Großtheater, das für die tadliche Kunst der Gladiatorenkampf erbaut Word. Nun wenden wir uns den Kämpfen selbst zu. Den Männern, die durch dies Gange und auf den blutbefleckten Sand schritten, und dem, was Geska. Die Mensch tab und die Kämpfe begannen. Kapitel 4. Gladiatorentypen. Die Kriegerklassen. Wie mittelalterliche Ritter verschieden Orden und Spezialisieren hatten. Waren auch Römische Gladiatoren in unterschiedliche Klassen unterteilt. Mit eigener Ausrüstung, eigenem Kampfstil und eigener Taktik. Dies Geska nicht zufällig. War sorgfältig geplant, Abwechslung in der Arena zu schaffen, verschiedene Kämpfe zu präsentieren, die unterschiedliche Fähigkeiten zur Schaustellten und für Spannung sorgten. Abend lernen wir dies Kriegerklassen kennen, verstehen ihr Waffen und Rüstungen und sehen, wie die Römer die Männer kategorisierten, die zu ihrer Unterhaltung kämpften. Der Murmillo, dessen Name möglicherweise von einem griechischen Wort für ein Fischart stand, war einer der am schwersten bewaffneten Gladiatorentypen. Stellen Sie in sich vor. Tragt einen großen Helm mit breiter Kremp und Gesichtsgitter, der seinen Kopf schützt, aber sein See, und die Horvermogen einschränkt. Sein rechter Arm ist mit einem gepolsterten Leinen, und die Lederpanzer, der sogenannten Manna, umwickelt, der von seiner Hand bis zur Schulter reicht. An seinem linken Arm tragt ein Skidum, den großen Rechteckigen Schild der Römischen Legionär, der ihm erreblichen Schutz bot. Sein Rex Bein ist durch einen gepolsterten Beinschutz, einen metallenen Skyen Beinschutz, gestützt. Zum Angriff für ein Gladius, das Römisch Schwert, das sich perfekt für Stichengriff im Nahkampf einet. Der Kampfstil de Murmillo zeichnet sich durch defensive Geduld und die Kraftvoll, entschieden Schläge aus sein großer Schild mit und schweren Griefbar, waren sein Rüstung ihm ermöglicht, Treffer abzufangen, die weniger gut gestützt Kämpfer außer Gefecht gesetzt hatten. Doch all diese Schutz hat seinen Preis, geübt. Ein Wahl ausgerüster Murmillo trug 18 bis 23 Kilogramm Ausrüstung mit Sicherum, was in relativ langsam und anfällig für bewegliche Gegner mit. Hier kam das strategisch Denken ins Spiel. Die Römer kombinierten Jern verschiedene Gladiatorentypen, interessant taktische Situationen zu schaffen. Ein häufiges Duel war Murmillo gegen Retiarius. Dies beiden Kämpfer repräsentierten die eingesetzten Enden des Gladiatorenspektrums. Der Retiarius, der Netzkämpfer, war vielleicht der optisch markanteste Gladiatorentyp. Trug fast keine Rüstung, keinen Helm, keinen Schild, nur einen Schulterpanzer, einen Gallerus, und der linken Schulter und einen Armschutz, am linken Arm als Waffen führt und Beschwurz, Netz von etwa 3 Metern Seitenlang, einen Dreisack und einen Dolch mit sich. Sein Kampfstil basiert vollständig auf Beweglichkeit und Distanzkontrolle. Stellen Sie sich diesen Kampf vor, der Murmillo rückt vor,
Den Schilder Hoben, UND versucht, die Distanz für einen Schwertangriff zu überbrücken. Der Rediarius am Kriesten. Bleit außer Reichweite UND testet mit seinem Dreisack. Gelling die ihm. Den Mormillo auch ner Kurs in seinem Netz zu verfangen. Kann mit dem Dreisack die ver one Bärenstellen angriffen. Die Rüstung seines Gegners nicht schützt. Doch wenn der Mormillo in erwischt, die Distanz überbrückt UND den Retiarius und die Arena drängt, ist der Kampf schnell vorbei. Der Kirschwertkämpfer ist im Nahkampf tadelig. UND der Retiarius ist ungestützt. Das Publikum liebt dies Duell, weil der Kontrast so eklatant war. Kraft gegen Beweglichkeit, Rüstung gegen Schnelligkeit, Geduld gegen Aggression. Jeder Kampf verselt ein an der Geschichte, nach dem, welche Taktiken zum Einsatz kämen. Ein weiterer schwer bewaffneter Kämpfer war der Säkular. Dessen Name Verfolger oder Jäger bedeutet. Der Säkular war speziell für den Kampf gegen Rischiare ausgebildet. Sein Helm war glatt UND abgerundet. Mit ner kleinen Seschlitzen. Die verhindern sollten. Das sich die Zinken eins Dreisacks in Zierleisen oder auf Nungen verfingen. Trug einen großen Schild, anlich dem de Marmillos. Doch die eingeschränkt sich durch seinen Helm in einem beweglichen Gegner nach Verwenbär. Die Aufgabe des Säkulars war im Prinzip einfach, in der Ausführung jedoch schwierig. Muss die Distanz zum Rediarius überbrücken, beaver die Erschöpfung einsetzt. Die kleinen Seschlitze, die entschützten, führten auch zu Überhitzung. Erschwerten sein among UND schränkten sein sich die ein. Die Zeit spielt gegen den Säkular. De Dreiecksorthien Kämpfer verkörpert ein Wahrlich an der Kampfphilosophie. Bennett nach Kriegern aus der Region Thrakien im heutigen Bulgarien UND Nordgriechenland, trug der Dreieck seinen kleinen, leichten Quadratisken oder Rechteckigen Schild, die sogenannte Parmula. Sein Waff war unverwechselbar. Ein Jebejin Schwertnamen Sucher, etwas 60 centimeters lang. Dessen Klinge, sich in der Spitze wie ein modernes Kuckermesser nach vorn bog. Dies Konstruktion erlaubt es ihm, den Schild der Gegner zu umfassen UND aus unerwarteten Winkeln zuzuschlagen. Der Thrax trug Beinchenen, die bis über die Rechten, UND in seinem rechten Arm hielt das Oblichmana. Sein Helm war markant. Oft mit einem Grafenkam UND einer breiten Krimpvers hin. Sein Kampfstil seit nicht, sich durch schnell Birgungen. Kantige Angriff UND den Einsatz, der Jebejinen Schwarze US, Lucken in der gegnerischen Verteidigung zu finden. Der Thrax trat auf gegen den Marmilloen. Waterche ein Duel zwischenleichtem. Jebejinem Schwert UND schwerer. Gerader Klinge entstand. Der Hoplomachus war den griechischen Hoplitekrieger nachempfunden. Trug einen runden Bronzeschild. Kleiner als das Rechteckige Scutum. Aber dennoch massiv. Als Waffen verwendete ein Gerade Schwert oder. Nach Aufleiger. Einen langen Speer namens Osta. Beinchenen und schützten sein Beine. UND sein Helm war mit Federbusch UND Visier vers hin. Der Hoplomachus kämpft auf mittlerer Distanz, UND hielt sein Gegner mit dem Speer auf Abstand. Sein Schwert sage nur, wenn der Speer verloren ging oder zerbrach. Der Provocator war unter den Gladiatoren einzigartig. Der Ausgleichslich gegen and der Provokatoren kämpft. Dies Kämpfe galten als die prestigeträchtigsten. Möglicherweise, weil die Ausrüstung der römischen Legionäre nelt UND die Kämpfe, so Associationen mit dem Militärwechten, das die Römer bewunderten. Ein Provocator trug einen Brustpanzer, einen großen Rechteckigen Schild, einen Beinschutz UND einen Helm und Krimp, der aber das Gesicht vollständig schützt. Kämpfte mit einem Gladius. Bei diesen Kämpfen stand die rein Schwertkunst im Vordergrund. Und die taktischen Variationen, die unterschiedlich aus Rüstungstypen sich brachten. Dan gab es nach die exotischen Typen, die seltener zu sehen waren, aber unvergesslich blieben, wenn sie auftreten. Der Acidarius kämpft wie die Krieger der alten Briten oder Kelten von einem Streitwagen aus bei diesen Spektakeln ging es mehr die Neuheit des Streitwagenkampfs als ernsthaften Wettkampf der Marschall. Aber sie brachten Abwechslung ins Programm. Der Democharis kämpfte mit zwei Schwertern, eins in jeder Hand, UND trug nur wenig Rüstung. Das war theatralisch UND beeindruckend. Doch ging es weil Showfekt als praktisch Kampfeffektivität. Das Publikum liebt den Flash, die wirbelnden Angriff.
Auch wenn der Ausgang oft vorbestimmt war. Weibliche Gladiatoren, sogenannte Gladiatrices. Gabies war. Doch waren sie selten umstritten. Sie kämpften in der Regel gegen andere Frauen. Ihr Kämpfe galten als Kuriositäten. Manchmal sogar als komische Einlagen statt als ernsthafter Camps. Die Römische Haltung gegenüber Kriegerinnen war ambivalent. Fascination misst sich mit Unbehagen darüber. Frauen in Aktivitäten zu sehen. Die Männern vorbehalten waren. Kaiser Septimius Cis, verbot schleißlich, im Jahr 200 Chr die Gladiatorenkampf für Frauen, wobei unklar ob dieses verbot konsequent durchgesetzt wird. Die Ausrüstung für all dies Gladiatorentypen war Tour, die Word sorgfältig gepflegt. Ein komplettes Waffen, die Rüstungskante so viel kosten wie mehrere Sklaven. Word von erfahrenen Handwerkern gefertigt. Manchmal mit Gravuren oder in Tarschen versiert stets für einen effektiven Kampf ausbalanciert. Gladiatorenschule unterhielten Waffenkammern mit Dutzenden oder Hunderten von Ausrüstungssätzen. Jeds Ziel war auf bestimmt Kämpfer geschnitten. Jeder Typ Word in verschiedenen großen Zustanden aufbewahrt. Das Training in einer bestimmten Gladiatorenklasse wird Ziel der Identität eines Kämpfers. Ein Mann konnte jar damit verbringen. Die Techniken de Mormillo zu perfektionieren, den Umgang mit dem Schild, die Beinarbeit den besonderen Rhythmus de Kampfs in schwerer Rüstung zu erlernen. Ein Wechsel in ein andere Klasse war selten, konnte aber vorkommen, wenn ein Verletzung den ursprünglichen Kampfstil eines Kämpfers unpracticable macht oder wenn ein Lanista Potenzial im Training anderer Klassen erkannt. Die Römer verurten Gladiatoren, wie modern Sportfans afflitten. Sie hatten unter den verschiedenen Klassen ihr Favoriten. Manch Fans bevorzugten den direkten Kraftkampf ebenbürtiger Schwergewicht. Andere lieten das taktische Schatzspiel zwischen Mormillo und Retiarius. Graffiti in Pompeji und anderen römischen Städten sich Fans, die ihr Vorlieben kundtaten. Crescens, der Retiarius, der Matchen in seinem Netz fängt, oder Kalidas, der Dremelich Dreiecks, der die Matchen in Ohnmacht fallen lässt. Diese Vielfalt, die sorgfältige Kategorisierung und Paarung verwandelten den Gladiatorenkampf von einem einfachen Gefecht in etwas komplexeres. Einen Sport mit Regeln und Klassen, ein Spektakel mit strategischer Tief. Unterhaltung. Die Wissen und Aufmerksamkeit belohnt. Die Römer wollten nicht einfach, nur Männer kämpfen sehen. Sie wollten bestimmt Arten von Kämpfen sehen. Duell. Die durch das Zusammenspiel verschiedener Ausrüstungen und Taktiken Dramatik ersehen. Nachdem were nun die Krieger und ihr Waffen kennengelernt haben. Wendem were uns dem zu. Was tatsächlich Geska. ALSSI die Arena betreten. Dem Ablauf ein Spieltags und dem Verlauf dieser Kämpfe, von der Eröffnungszeremonie bis zum letzten Todestes. Kapitel 5. Ein Tag bei den Spielen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Stellen Sie sich vor. Sie waren ein römischer Bürger im Jahr 110 Chr. Unter Kaiser Trajan. Sie haben ein Tessera erhalten. Ein Timmark mit ihrer Section und Sitzplatznummer für die morgigen Spiel im Kolosseum. Es handelt sich eines Gladiatorenspiel. Die vom Kaiser persönlich zur Feier eines kürzlich errungenen militaristischen Sieges in die veranstaltet wurden. Die Spiel dauern 3 Tage. Und morgen ist der zweite Tag. Traditional gilt als der prestigeträchtigste. Die besten Gladiatoren erwartet wurden. Sie stehen vor Sonnenaufgang auf. Die Tor öffnen früh. Und obwohl ihr Tessera ihnen einen Platz garantiert, machten sie einen guten Platz. Schließlich macht die Atmosphäre die Hälfte Erlebnisses aus. Die Spannung steigt. Waren sich das riesige Amphitheater mit Menschen füllt. Sie besorgen sich etwas Brot und Käse zum Frühstück. Vollen einen kleinen Weinschlauch und Macken, sich auf den Weg durch die Straßenraums. Während die Stadt nach im Dämmerlicht liegt, ragt das Kolosseum vor ihnen auf. Umgeben von brennenden Fackeln. Tausend Menschen strömen bereits aus allen Richtungen zum Amphitheater. Straßenhändler beiden rund das Amphitheater essen, Getränk, Sitzkissen und sogar kleinen Figuren berühmter Gladiatorinnen. Die Luft ist voller Vorfreude. Sie finden ihren Eingang, Nummer 43. Und rehen sich in die Mengeien. Der Durchgang führt ins Innere. Und sie steigen die Treppe,
zu ihrem Platz im zweiten Rang hinauf. Als und Hiner römischer Bürger mit bescheidenen Mitteln, ein Ladenbesitzer, ist Platz eingemessen. Etwas Wolf Meter über dem Marinebaden, hat Jenig, alles zu sehen, aber not Jenig, das Gestehen hautna zu erleben. Sie lassen sich auf der Steinbank nieder sind froh, ein Kissen Mitchbrack zu haben. Mit dem Sonnenaufgang fühlt sich das Amphitheater weiter. 50.000 Menschen, vielleicht sogar mehr, suchen sich ihr Plätze. Der Lärmpegel ist ohrenbetäubend. Ein leises Stimmengeschwür, unterbrochen von Rufen, wenn Freund sich in der Weite der Amphitheaters entdecken. Hände beiden in den Gangen Wein, nuss Sessigkeiten. Man kauft sich einen Becher Puska, das billig Weinwasser gemisch, das von einfachen Lutten soldeten getrunken wird. Der Kaiser trifft im Vormittag ein. Sehen erscheinen lost einen Jubelsturm aus, alle Reben sich jubeln. Trajan grust die Menge mit erhobener Hand nimmt dan auf seinem Prunkvollen, dran im Podiumplatz. Umgeben von seinem Hofstadt seinen Wacken. Die Vestalinnen, Roms heilige Priesterinnen, sitzen in der Nähe auf Ehrenplätzen. Senatoren und der Wordenträger, füllen den restlichen Teil des Podiums. Die Spiel beginnen mit einer Pompe, einem feierlichen Einzug. Musiker betreten die Arena mit Hornern Wasserorgeln erfüllen den Raum mit Klang. Offiziell Begleiter folgen. Die Waffen Rustungen tragen. Die Hut zum Einsatz kommen werden. Präsentieren sie der Mensch. Die Botschaft ist klar, dies Ausrüstung ist echt. Der Kampf wird authentisch sein. Dann kommen die Gladiatoren selbst, in zwei Kolonnen. Ihr Rustungen glänzen. Ihr Gesichter sind ernst. Sie umrunden die Arena. Die Mensch jubel begeistert. Manch Kämpfer grüßen ihr Favoriten im Publikum mit erhobener Faust oder Waff. Die Gladiatoren halten vor der Kaiserloge und haben den rechten Arm gemeinsam sprechen sie. Imperator Morata saluten. Heil dem Kaiser. Die Genigen, die im Sterben liegen, grüßen dich. Dieser berühmt Ausbruch, wir den Filmen Büchern, wird tatsächlich seltener verwendet. Als die Popularkultur vermuten lässt. Historisch belegt das hauptsächlich bei besonderen kaiserlichen Anlässen fiel, doch bei Gelegenheiten wie diesen wird gesprochen. Einritualisiert Anerkennung der Sterblichkeit der kaiserlichen Macht. Der Vormittigstil des Spiel besteht der jagt auf der Vorführung while der Tier. Das Hypodium unter der Arena verwandelt sich in einen Bienenstock, waren die Tierpfleger Fies Hebebenen vorbereiten. Vulturen im Marinebaden öffnen sich, Tiere erscheinen, Bären, Leoparden, Wildschwein, sogar Strauß für exotische Vorführungen. Ausgebildete Jäger, die Venatoren, betreten die Arena, bewaffnet mit Speeren Bogen. Dies Männer sind Spezialisten, kein Gladiatoren, obwohl sie mit onlicher Intensität trainieren. Die Jagden können einfach Vorführungen können sein. Ein Venator gegen einen Lohen in einer gefahrlichen Jagddemonstration, oder sie können aufwendiger gestaltet sein. Mit Kulissen die Landschaften, die in der Arena errichtet werden, den Eindruck einer Wald oder Berglandschaft zu erwecken. Dutzend Tiere wurden gleichzeitig freigelassen, von Venator-Teams, in koordinierten Aktionen gejagt. Das Publikum ist begeistert. Jubelt über erfolgreich Abschluss halt den Atem und bei knappen Situationen. Doch dies Jagden haben auch ein Dunkel sieht. Manch veritalt Verbrecher waren der Tierkampf bewaffnet in die Arena, gestik den Tieren zur Hinrichtung durch, bis Damnio et Bestes übergeben. Dies ist kein Unterhaltung der Unterhaltung willen. Es ist Bestrafung, öffentlich brutal. Die Verbrecher können, echt Mörder oder politisch, fein de Staat sein. In jedem Fall entspricht ta dem römischen Gerechtigkeitsempfinden. Öffentlich, schandlich endgültig. Man schaut zu. Ohne es besonders zu genießen, aber man wurstet, das so mit denen umgeht, die sein heiligsten Gesetze brechen. Gegen Mittag enden die Tierverführungen. Die heiß italienisch sonst steht hoch im Himmel, obwohl das Valerium erweitert wird, einen Großteil der Sitzplatz zu bestätigen. Jetzt finden die Mittagsinrichtungen statt, die Meridiani Spektakel. Dabei handelt es,
sich die Zoom Tod Veritalten Naxi Verbrecher, die in der Arena hindert worden. Sie müssen mit Waffen gegen kämpfen. Mal zu zweit, mal in Gruppen. Anders als Ausgebildet die Gladiatoren besitzen dies Manner keine Technik, keine Rüstung, keinen Ruhm. Ihr Kämpfe sind kurz und brutal. Ein Mann totet vielleicht einen anderen, nur sofort gegen einen neuen Gegner antreten zu müssen, und so weiter, bis so schwer verletzt ist, weiter zu kämpfen, und von den Arenawachtern getettet wird. Manch Verbrecher werden in der Arena gekreuzigt oder auf dem Scheiterhaufen verbret. Ihr Hinrichtungen werden als mythologisch Nachstellungen inszeniert. Man sieht vielleicht einen Mann, der als Prometheus verkleidet in einen Felsen gekettet ist, und den beobachtet man, wie ein dressierter Adler auf und loslassen wird, in Angegriffen und sein Fleisch in einer grausamen Parodie de Mythos zu zerreißen. Willi Zuschauer verlassen die Arena, waren der Mittagssitzung. Sie suchen sich etwas zu essen, entfliehen der Hitze, wollen den düsteren Schauspielen entkommen. Auch du gehst hinaus, kaufst dir bei einem Händler ein Grillwurst und Wein und vertrittst dir die Beine in den Gangen. Der Stein bleibt trotz der Hitze erstaunlich cool. Ein Beweis für das architektonisch Können der Römer. Am Nachmittag nimmst du wieder Platz. Denn jetzt beginnt das, worauf alle wirklich gewartet haben. Die Gladiatorenkämpfe. Die Arena ist blitzblank. Frischer Sand bedeckt den Boden. Die Atmosphäre verändert sich. Die Vormittagsrüsteltungen waren nur ein Vorspiel. Nun beginnt der Hauptkampf. Ein Herald kündigt den ersten Kämpfen. Zwei Kämpfer betreten die Arena, von gegen überliegenden Seiten. Ein Mormo und ein 3x. Sie sind nicht die Hauptattraktionen, nicht die berühmten Namen, aber es sind erfahrene Kämpfer, und die Zuschauer machen es sich bequem. Die beiden Gladiatoren treten an das Podium. Grüßen den Kaiser und wenden sich dann einander zu. Ein Schiedsrichter namens Summe Rudi leitet den Kampf. Ist selbst ein Ingenieur himmlischer Gladiator und trägt einen langen Stock. Mit dem die Kämpfer bei Bedarf trennen. Den Kampf unterbrechen und die Regeln durchsetzen wird. Ja, es gibt Regeln. Dies ist kein wahlloses Gemetzel. Es ist ein organisierter Kampf mit Konventionen und Erwartungen. Die Kämpfer beginnen vorsichtig. Kreisen sich und testen die Reaktionen de Jules anderen. Der Mormillo ruckt hinter seinem großen Schild vor. Der 3x bleibt leichtfussig. Bewegt sich seitwärts und testet mit seinem Krummschwert. Die ersten Angriff sind schnell und zergofft. Metal klirrt auf Metal. Als der Sucher de Thrix über den Schild de Mormillo strieft. Die Mensch reagiert auf die Biergung. Jubelt bei Treffern, stunt. Wenn ein Kämpfer stolpert. Und ruft ratschelig und für Rungsruf. Auch du rufst. Obwohl du dir nicht sicher bist, ob die Kämpfer in dem allgemeinen Lärm die einzelnen Stimmen überhaupt nachhören können. Das Tempo nimmt zu. Der Mormillo drängt aggressiv nach vorn und nuts sein Guick und seinen Schild. Den Thrax gegen die Arena zu treiben. Der Thrax will sich nicht einkesseln lassen, lost sich. Weicht nach Rex aus und kreist zur mit. Ist schneller. Doch mit jeder Minute, diverget. Word Mormillo schwerer aus Rüstung weniger zur Last. De sich beid Kämpfer aufwärmen und das Adrenalin die Müdigkeit verdrängt. Nach 10 Minuten macht der Thrax einen Feller und geht zu weit. Der Mormillo blockt mit seinem Schild und kontert mit einem Stoß. De den Thrax und der Schulter trifft und die Polsterung seiner Manequa durchschneidet. Blut fließt. Es ist kein tadlich Wund, aber es ist betrachtlich. Die Mensch TOBT. Der Thrax weiß, dass jetzt in Schwierigkeiten steckt. Wird aggressiver, verzweifelter und versucht, den Kampf zu binden, Beaver in der Blutverlust schwackt. Doch die Verzweiflung macht ihn unkonzentriert. Der Mormillo, der den Sieg wittert, nuts seinen Wortel. Ein weiterer Schlagabtausch, und die Mormillos Gladius trifft, und bohrt sich in Thrix, Oberschenkel. Der 3x geht zu Boden und sinkt auf ein Knie. Kann nicht mehr weitermatchen. Hat einen Finger, ein Gest der Unterwerfung. Der Jubel der Mensch wandelt sich zu einem Strom einzelner Stimmen, die ein Tweeter mit. Lassen leben. Oder Jugula. Tod in rufen.
versagt. Hat gekämpft, die Tapferkeit soll belohnt werden. Die Entscheidung liegt letztendlich beim Herausgeber, dem Sponsor des Spiel. Das ist der Kaiser. Trajan beobachtet die Scene einen Moment lang. Testet die Stimmung der Mensch het den die Hand. Sein Daumen ist Wedger nach oben nach und tengerectet. Sundern Wagerecht ausstreckt. Dan dreht die Hand nach oben nicht den Daumen zur Brust. Das ist ein Sio. Nicht. De 3x Word leben eins Tages weiterkämpfen. De Besiegkämpfer nicht dankbar erlichtet. Ordner betreten die Arena, ihm zu helfen. De Sieger, de Mormilo. Rias triumphieren die Arm hoc nimmt den Jubel der Menschenkigen. Für seinen Sieg erhält einen Preis. Vermutlich einen Pommensweg als Symbol de Triumphs einen Geldbeutel. Der Nachmittag geht weiteren Kämpfen weiter. Manch sind das Jeglichen Kämpfe. Die sich über 20 oder 30 Minuten hinsehen. Beide Kontrahenten sind erschöpft. Der Ausgang bis zum Schluss ungewiss. Und der Kämpfe sind kürzer. Ein Kämpfer ist deutlich überlegen bindet den Kampf schnell. Nicht jeder Kampf in det Tod oder auch einer schwere Verletzung. Sio Word meist geword, besonders für gestische Kämpfer, die ein Gutshow beiden. Doch manchmal wird das gefällt. Ein Kämpfer, der Fähigkeit gesiegt, den Kampf vermieden oder das Publikum enttäuscht hat. Halt möglicherweise kein Neid. Der Sieger ist dann verpflichtet, seinen Gegner zu töten. Die Mensch sieht zu. Wie der besiegt Gladiator sein Schicksal akzeptiert. Idealerweise Word, sein Keller für den todlichen Schlag hinhalt. Soll schnell gehen. Ein erfahrener Gladiator wust, wie man den Tod so sauber wie möglich gestaltet. Als die Sonne langsam dem Horizont entgegen sank. Begann der Hochpunkt des Tages. Zwei Kämpfer, beide Veteranen und solcher Kämpfe die Siege, betreten die Arena. Jeder kannte sie. Der ein war Flamme, die Flamme, bekannt für seinen aggressiven Stil sein Unnachgiebigkeit. Der andere war Nautilus, Arius, berühmt für seine Schnelligkeit Daffer. Dasser in einem Schaukampf drei Gegner nacheinander in seinem Netz fing. Dieser Kampf war genau das, was sich das Publikum erhofft hat. War taktisch, dramatisch die Führung wechselständig. Flamme Griffin. Nautilus waked aus das Netz blitzt auf. Flamme kann gerade nach ausweichen. Sie trennten sich. Kreisen sich die Griffin ernieten. Das gesamt Amphitheater tobt. De Jubel war allgegenwärtig. Selbst dein Pferd Schrei. Aber das war dir Eagle. Nach 25 Minuten Kampf, wherein beide Männer erschöpft, bluteten aus Kleinrennen wunden Kanten Waffen kaum nachhaben. Der Schiedsrichter unterbricht den Kampf. Beide Männer grussen einander den Kaiser. Trajan het, sich erklärt beide Kämpfer zu unentschieden. Im Grand Ehrenvolles Remus. Beide erhalten Preis. Die Mensch jubelt begeistert. Einbruch der Dämmerung enden die Spiel. Du gehst der Mensch hinaus. Erschöpft, emotional ausgelaugt, aber zufrieden. Du hast Spektakel können. Mut Dramatik erlet. Morgen gibt es einen weiteren Spieltag. Du bist dir nicht sicher, ob du hingen wirst. Dein Hals schmerzt dein Hintern tut vom Steinsitz weh. Aber wahrscheinlich wirst du hingen. Das ist so verhalten sich die Römer, waren du durch die dunkler werdenden Straßen nach Hause gehst. Du erselst bereits jedem, der hören will, von den Hochpunkten des Tages. Du diskutierst schon anderen Zuschauern darüber, welcher Kampf für das Großkanon gesiegt hat, welcher Kampf der spannendste war. Die Spiel sind verhut vorbei, aber ihr gesellschaftliche Wirkung, die Gespräch, die sie anregen, das Gefühl gemeinsamer römischer Identität, das sie schaffen, all das wird nach Tage nachwirken. Kapitel 6. Die Psychologie der Gladiators, die Gedankenwelt eines Kriegers. Wie fühlt es sich ein Gladiator zu sein? Welch Gedanken gehen einem Mann durch den Kopf, der wusst, dass die Arena Violite nicht leben verlassen wird? Die psychologische Realität der Gladiatoren zu verstehen. Müssen wir Hollywood-Klischees hinter uns lassen die tatsächlichen Belege untersuchen. Was schrieben Gladiatoren über sich selbst? Was schrieben andere über sie?
was gegen die moderne Psychologie übermenschen unter extremem Stress sagen? Zunächst einmal. Die meisten Gladiatoren starben nicht in der Arena. Das mag viel überraschen. Doch die Beweislich ist eindeutig. Sorgfältige Analysen von Gladiatoren auf Zeitungen. In Schriften zeitgenössischen Berichten legen nahe. Das vielleicht Jeter sind oder sogar Jeter akti Kampf mit dem Tod indeed. Das erscheint plausibel, wenn man die wirtschaftlichen Aspekt bedenkt. Das Training eines Gladiators war Tour. Alleniste investiert viel, Zeit Geld in jeden Kämpfer. Sie regelmäßig zu Toten, vergleichbar damit. Als Word ein modern Sportmannschaft, ihr Spieler nach Jeter niederlich exekutieren. Verschwenderisch, counterproductive letztlich nicht tragbar. Stattdessen door die Karriere eines Gladiators typischerweise mehrere Jahre, wobei vielleicht zwei oder dreimal im Jahr kämpft. Ein erfolgreicher Gladiator bestritt mitunter 20 oder 30 Kämpfe. Beaver in Twitter seine Freiheit erlangt. In der Arena starb oder Verletzungsbedingt seine Karriere beendet. Einige außergewöhnliche Kämpfer, wie der berühmte Flamme, kämpften über 30 Mal, gewannen das Holzen Schwert der Freiheit. Die Rudis viermal entschieden, sich jetzt mal für die Rucker in die Arena, anstatt in den Ruhestand zu gehen. Dies lange Karriere prägte ein bestimmt psychologisches Profil. Gladiatoren waren kein wahnsinnigen mit zu sucht. Sie waren professional Kämpfer. Die Risiken einkalkulierten in einem gefahrlichen Beruf, nach Erfolg stritten. Die moderne Militärpsychologie bietet Interessen Parallelen. Kampfsoldaten in gefahrlichen Einsatzgebieten entwickeln bewaltige Strategien. Fatalismus vermischt mit Aberglauben, Starkbindungen zu Kameraden, Konzentration auf die unmittelbare Aufgabe, statt auf langfristige Gefahren Stolz auf die eigenen Fähigkeiten. Gladiatoren seien Muster. Die Bindungen innerhalb einer Gladiatorenfamilie waren intensiv. Dies Männer trainierten täglich zusammen, teilten die Mahlzeiten letten in benachbarten Zellen. Sie gründeten Bestatungsverein, sich zu zustellen. Das gefallen Kameraden ein Wertevols Begrabnis erhielten. Graffiti in Schriften sagen, wie Gladiatoren ihr Siege verstorbenen Kollegen widmeten so deren und denken beworten. Sie entwickelten auch Ritual, Aberglauben. Vor einem Kampf brachte ein Gladiator dem Kriegsgott Mars oder der Götten der Reich des Schicksals. Die besonders mit dem Gladiatorenkampf in Verbindung gebracht Word, abvergeben dar. Trug Amulett, bestimmt farbig Stoff unter seiner Rüstung oder befolgt bestimmt Ritual, von den Glot. Das Glück bringen würden. Dies Ritual dienten einem psychologischen Zweck vermittelten ein Gefühl der Kontrolle in einer Situation, in der Kontrolle größtenteils illusorisch war. Abend vor einem Kampf nahmen die Gladiatoren, die im nächsten Tag kämpfen sollten, in der Scena Libra, dem freien Mahl teil. Dies war ein öffentliches Abendessen, bei dem die Gladiatoren gedassen, oft als Gast als Lanista, manchmal in Anwesenheit von Zuschauern, die gekommen waren, dies berühmten Krieger der nahe zu sehen. Manch Gladiatoren essen mit großem Appetit, im Wissen, dass ihr letzte Mahlzeit sein konnte. Und ihr konnten kaum essen, zu nervös, Nahrung zu sich zu nehmen. Manch waren philosophisch diskutierten mit der von den Römern bewunderten Word über Schicksal Tod. Und ihr waren emotionaler, untertronnen. Alssie sich von Freunden Einhorgen verabschiedeten. Ja Einhorgen. Gladiatoren, trotz ihres berutschten Ruffs, hatten oft Beziehungen. Einige Titen, obwohl diese rechtlich nicht wollen erkannt waren. Viele hatten Kinder. Grabenschriften von Frauen Kindern, von Gladiatoren wurden in der gesamten Römischen Welt gefunden. Ein berührend Inschrift einer Gladiatorenfrau lautet: Ein Herbicus Rediarius Larissa. Ich betraue einen Ehemann, de 22 Jahre, 7 Monate 12 Tage let. Camp 13 Mal. Word 13 Mal Verschant 13 Mal, zum Sieger gekrot. Das Schicksal schenkt ihm einen 14. Kampf, in dem nicht seinem Gegner, sondern zum Opfer fiel. Die Emotionen dieser Wort sind übers wie Jardes und Hinweg spürbar. Die psychisch Belastung durch wiederholt Kämpfe, sollt nicht unterschätzt werden. Modern Forschungen zum Kampfstress sagen,
Das selbst ausgebildet sollten cumulative Traumata erleiden. Jede Kampferfahrung erhöht die psychische Belastung. Gladiatoren erletten onliche Auswirkungen. Hypervigilance, Schlafstörungen, Flashbacks und vergangene Kämpfe. Emotionale Taubheit. Unterbrochen von Phasen intensiver Emotionen. Doch sie erletten auch etwas anderes. Den Rausch des Sieges. Den Jubel der Mensch. Den Adrenalinrausch des Überlebens. Dies positiven Erfahrungen ergeben einen starken psychologischen Cocktail. Manche Gladiatoren wurden gewissermaßen süchtig nach der Arena, entgesigen von der intensiven Lebendigkeit im Kampf. Unfähig oder unwillig, sie aufzugsben, selbst als ihnen die Freiheit angeboten wird. Dieses Phänomen ist belegt. Erfolgreich Gladiatoren, die ihr Freiheit erlangten, kehrten mitunter freiwillig in die Arena zurück. Sie unterzeichneten neue Verträge, die Namen wieder den Beruf auf, der sie beinahe das Leben gekostet hat. Warum? Die antiken Quellen beiden verschiedenen Erklärungen. Finanziell not, die Einfachheit, in der Gesellschaft zurückzukommen, die Sucht nach Ruhm Die moderne Psychologie wird bei dieser Männer wahrscheinlich traumabedingt Störungen diagnostizieren, die ihnen das Zivilleben erschweren. In Kombination mit der intensiven Kameradschaft, dem Sinn für das Dasein, den militarischen Organisationen beiden, nehmen wir den bereits erwähnten Flamme. Erlangt seine Freiheit viermal zurück. Durch Siege durch die Verleihung der Rudis durch Beeindruck sponsoren. Jedes Mal, wenn zurückkehrt, kämpfte nachweislich 34 Mal, gewann 21 Kämpfe. Erhielt nun mal den Sio Erich wir unentschieden. Starb mit 30 Jahren, nicht in der Arena, sondern in einer Krankheit. Sein Grafstein, errichtet von seinen Gladiatoren Kollegen, nannten als Sieger, der 34 Mal gekämpft hat. Der Stolz in dieser Inschrift ist spürbar. Dieser Mann fand Identität Shin in der Arena. So brutal dieser Shin auch erscheinen mag, die Arena beeinflusst auch die Selbstwahrnehmung der Gladiatoren auf komplex Weise. Einerseits galten als die Armsten der Armen, Beruchtheit durch ihren Beruf gesellschaftlich geachtet. Andererseits waren erfolgreich Gladiatoren geführt Stars auf den Straßen. Umschwarm von Frauen aller Gesellschaftsschichten. Gegenstand von Graffiti Volksliedern. Dieser Widerspruch muss psychologisch verursacht sein. Gleichzeitig Realität geführt. Niedrig Haken Giesen. Graffiti aus Pompeji. Fangen dies Dualität ein. Colados, der Thrix, last die matchende Hinschmelzen, prank in einer Wand. An einer anderen. Crescens, der Retiarius, Robert die Herzen aller Matchen. Dot Geno die Sexsymboli waren von vielen gesellschaftlichen Anlässen ausgeschlossen, dürften Wedger wallen nach vorgericht aussigen. Rum war real, aber eingeschränkt. In bestimmten Kontexten geführt, in anderen Realität. Manch Gladiatoren scheinen trotz oder vielleicht gerade wegen der Gefahren ihres Berufs einen gewissen Stolz zu verherrlichen. In Schriften sehen Gladiatoren, die sich mit ihren Annahmen Kampfbalanzen beschreiben. Marcus Antonius, Mormillo, 12 Siege. Die Botschaft ist klar. Was auch immer ich sonst bin, was auch immer die Gesellschaft über Michigan sagt, ich bin ein Krieger, der dem Tod in Sorggeblich gesiegt hat. Dies Kriegeridentität haft Gladiatoren, der Arena mutig und gegensätzlichen. Die Römische Kultur schätzt tugenden, ein Konzept, das Mut, Männlichkeit Exzellenz Varanti. Gladiatoren konnten, trotz ihres niedrigen rechtlichen Status, tugenden in ihrer reinsten Form demonstrieren. Körperlichen Mut angesichts des Tods, Kampfkunstfertigkeit die Bereitschaft, dem eigenen Schicksal mit Wort zu begegnen. Wenn ein besiegter Gladiator den Tod flehen on Fähigkeit akzeptiert, beweist sein tugenden. Das Publikum respektiert in. Das Training bot einen weiteren psychologischen Anker. Die tägliche Übungsroutine. Die sich wiederholenden Drills, das körperliche Training schaffen einen Rahmen der Normalität im ernstesten unnatürlichen Leben eines Gladiators. Wenn man täglich stundenlang Schwertstreich in einem Fassen at sich auf Technik Form konzentriert, wirkt das meditative beruhigend. Der Vertraut-Rhythmus des Trainingslebens, so brutal auch war, bot psychische Stabilität. Die Beziehung zwischen einem Gladiator seinem Arzt, dem Trainer, der ihm das Kämpfen beibracht, war besonders wichtig.
Diese war oft selbst eine himmlische Gladiator. Jemand, der die Angst und den Druck verstand. Ein guter Arzt war Trainer. Psychology und Vaterfigur zugleich. Kannte die Persönlichkeit jedes Kämpfers. Sein Angst und starken und Realität, in mental wie physisch auf den Kampf vor. Vor einem Kampf erinnert seinen Schutzling und für Siege und stark so sein Selbstvertrauen. Bespracht die Strategie und gab dem Kämpfer etwas Konkretes. Worauf sich konzentrieren konnte. Anstatt sich zu fürchten. Nach einem Kampf, OBC oder Niederlage, analysierte und half dem Kämpfer, das Gestehen zu verbieten. Fällen zu lernen und auf Verfolgen aufzubauen. Wir müssen auch die Gladiatoren freien Familien betrachten. Die Aktorati. Die sich freiwillig für die Arena meldeten. Ihr Psychology unterscheidet sich in mancher Hinsicht. Sie hatten sich für dieses Leben entschieden und konnten daher nicht Schicksal oder Unglück dafür verantwortlich machen. Doch sie hatten auch Handlungsfähigkeit bewiesen. Was in eine andere Art von psychischer Widerstandsfähigkeit verlich. Sie wollten sich selbst oder der Gesellschaft etwas beweisen. Und die Zielstreben, selbst wenn es selbstzerstörerisch war, gab ihrem Leiden einen Sinn. Die psychologische Realität der Gladiatorenbands war somit ein Komplex, Mischung aus Trauma, und Stolz, Angst und Begeisterung, Erniedrigung und Ruhm, Routine und Lebensgefahr. Diese Männer waren kein einfachen Lut. Sie waren Menschen, die mit außergewöhnlichen Umständen konfrontiert waren und die psychologischen Fähigkeiten entwickelten, die sie brauchten, zu funktionieren, zu kämpfen und manchmal der Wort zu sterben. Die Römer so hoch schätzten. Wenn wir heute in den Schlaf gleiten, denken wir darüber nach, was es bedeutet, in Gefahr die eigene Identität zu finden, in Brutalität eine Gemeinschaft zu bilden, in einem losen Beruf nach zu streben. Die Psychologie der Gladiatoren lehrt uns etwas tiefgründiges über die anpassungsfähige Dimension, über die Fähigkeit unserer Spezies, selbst in den dunkelsten Zeiten und Zweck zu finden. Und Wahrheit ist die ein Wahrheit, die es wert ist, in unser Traum mitgenommen zu werden. Kapitel 7. Frauen, Kinder und die Gesellschaft. Die Auswirkungen der Arena. Die Arena existiert nicht isoliert. Sie war auf vielfältig Weise in die römische Gesellschaft verwoben, und berührt nach zu jeden Lebensbereich. Von geschlechter Beziehungen bis zur Kindheit, von Politik bis Wirtschaft, von Religion bis Kunst. Heute wollen wir untersuchen, wie die Gladiatorenkampf die römische Kultur jenseits der blutigen Sandys der Arena beeinflussen und widerspiegelten. Beginnen wir mit einer unerwarteten Frage. Wie war es, als Frau in einer Gesellschaft zu leben, die von Gladiatoren besessen war? Die Antwort ist komplex. Römische Frauen, insbesondere aus den höheren Gesellschaftsschichten, besuchten die Spiel regelmäßig. Sie saßen auf den oberen Rangen. Gesetzlich von den Männern getrennt durch die Reformen der Augustus, die der öffentlichen Moral dienen sollten. Doch innerhalb dieses rein weiblichen Bereiches diskutierten Frauen der gleichen Begeisterung über Gladiatoren wie ihr männlichen Pendants. Und mehr nach. Viele römische Frauen waren offen von Gladiatoren fasziniert. Trotz ihres niedrigen sozialen Status. Oder vielleicht gerade deswegen. Ob den Gladiatoren ein stark erotisch Anziehungskraft auf viele römische Frauen aus, antike Satyren, und Moralisten beklagten dieses Phänomen immer wieder. Der römische Satist Juvenal schrieb vernichtend über die Frauen Senators, die ihr Family Verlius, mit einem Gladiator namens Sergius nach Ägypten zu fliehen. Obwohl Sergius laut Juvenals Beschreibung sein Bessen, jar hinter sich hat und von unzähligen Kämpfen gesichert war. Was sagt Frauen zu Gladiatoren? De gefahrliche Reise der Verbotenen. Zweifellos letten diese Männer außerhalb der obligen gesellschaftlichen Normen und verkörperten ein Artroher Männlichkeit, die den respektablen römischen Männern rentogen und ihre Rhetorik vielleicht fällt. Gladiatoren waren Athleten. Ihr Körper waren bis zur Höchstform trainiert. Sie sehen dem Tod regelmäßig ins Auge und wassen vermutlich, wie man intensiv im Augenblick let. Für Frauen in arrangierten Männern, die politischen oder wirtschaftlichen Gründen ausgewählt worden waren, verkörpert ein Gladiator Leidenschaft, Gefahr und Aufregung.
Manch Verbindungen zwischen Frauen und Gladiatoren wären rein Fantasy. Das antike Äquivalent von Schwärmerien für prominent. Graffiti aus Pompeji gegen Frauen. Die Namen von Gladiatoren mit Hörsen oder Liebeserklärungen versierten. Doch and ihr Beziehungen wären real. Gladiatoren hatten Frauen. Matressen und Geliat aus allen Gesellschaftsschichten. Dies Beziehungen verstießen gegen gesellschaftliche Normen. Fanden aber den Staat. Ein Beweis für den komplexen Status der Gladiatoren. Rechtlich Geschichte werden sie in der Praxis geführt. Dan gab es nach die Gladiatoren selbst, die Gladiatrices. Dies Frauen waren selten, aber ihre Existenz ist unbestreitbar. Archäologisch fund Belgian dies. Ein Marmerlief aus Hyrcanus, seit, zwei Gladiatoren namens Amazon und Achillea. Die Inschrift vermerkt, das Kampf mit einem Renvelen unentschieden indeed. Auch schriftlich Beleg gibt es. Kaiser Domitian fordert Gladiatorenkampf für Frauen. Suetonius und Frauen, die im Fackelschein kämpften. Und die Dioasius beschreibt Frauen aus in Geschichte Familien, die in der Arena kämpften. Die Römer fanden Gladiatoren faszinierend und zugleich verstörend. Sie stellten grundlegend römische Vorstellungen von Geschlechterrollen in Frage. Frauen sollten beschieden, häuslich und Aufheim und Kinder konzentriert sein. Gladiatoren brachen mit all diesen Erwartungen. Indem sie ihr Körper zur Schau stellten. Gewalten wendeten und in der ultimativen Mannerarena antreten. Manch Römer betrachten als Opfergen Unterhaltung. Und ihr sahen deren sich moralischen Verfalls, bewies dafür, das vom traditionell Wort aufgab. Kaiser Septimius Cis, verbat schleißlich im Jahr 200 Chr Gladiatorenkampf für Frauen, vermutlich weil als schändlich galten, nicht weil sie selten waren. Die Tatsache, dass ein verbat notig war, dettet darauf hin, dass weibliche Gladiatoren präsent genug waren, am Ausfallen und Kontroversen ausgeschlossen. Stellen wir uns nun Kinder vor, die in dieser Kultur aufwachsen. Römische Jungen spielten Gladiatorenspiel. Onlich wie modern Kinder sollten oder Superhelden darstellen. Sie besaßen Miniaturen, den Figuren berühmter Gladiatoren und spielten berühmte Kämpfe auf den Straßen und vor und nach. Archäologisch Ausgrabungen brachten Spiels Gladiatoren Ausrüstung zurück. Zugnis dieses kindlichen Spiels. Das dieses Spiel hat ein Dunkelseed. Römische Jungen wurden in ein Kultur hinein sozialisiert. Die Gewalt als Unterhaltung akzeptiert. Die das Toten als Sport betrachtet. Nach heutigen Maßstäben erscheint dies zutiefst problematisch. Nach römischen Maßstäben war es Erziehung. Jungen lernten Mut. Den Tod mit Word zu urteilen. Die römischen Word von Tugend und Rom. Sie lernten, dass das Leben kurz ist. Dass der Tod jeden erhielt und dass die Art und Weis. Wie man ihm begegnet. Wichtiger ist als der Zeitpunkt. Einige römische Kinder besuchten die Spiel. Obwohl das Stundenland erleben von Blut und Tod aus heutiger psychologischer, sich traumatisch gewesen sein muss. Doch die Römer dachten nicht so. Sie glaubten, dass die Konfrontation von Kindern mit der Realität, einschließlich der Realität des Todes, sie starkt. Die römische Kindheit war in fast jeder Hinsicht harder als die modern westlich. Die Kindersterblichkeit war hoch. Krankheiten waren weit verbreitet. Krieg waren in der Todesordnung. Der Tod wurde nicht verdrängt. War Teil des Lebens. Und die Spiel machten dies deutlich. Die Spiel workten auch als sozialer Kit, und schufen gemeinsam Erlebnis über Klassengrenzen hinweg. When sich 50.000 Römer im Kolosseum versammelten, teilten sie etwas. Der Kaiser, Senatoren, Kaufleute, Sklaven, alle sahen sich dasselbe Spektakeln. Ja, sie saßen in verschiedenen Bereichen und festigten, so die Sozial Hierarchie, aber sie waren zusammen. Sie jubelten denselben Kämpfern zu. Hielten bei denselben Benetreffern den Atem an, diskutierten über dieselben Ergebnis. Dieses gemeinsame Erlebnis war politisch bedeutsam. Die Kaiser wussten, das Spiel das Volk zufriedenstellten und die Wahrscheinlichkeit von Aufständen verringerten. Der bekannte Ausdruck, brat und Spiel. Aus der Jugendzeit bringt dies seine Sichtweise treffend zum Ausdruck.
Solange die Maas in Ernart und unterhalten werden, stelten sie die Autorität nicht in Frage. Du ist etwas Wars dran, aber es ist nicht die ganz Wahrheit. Die Spiel begeisterten die Menschen auch wirklich, boten in Freude. Spannen und Gesprackstoff abseits ihrer Sorgen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Gladiatorkampf durchdringen, die gesamt-römische Gesellschaft. Man denke nur an die Wirtschaftswege, die Spiel unterstützten. Trainer und Arzt, die Kampftechniken lehrten. Waffenhersteller, die Schwerter und Rüstungen vertickten. Tierfänger, die im Ganzen Reich Tierfingen. Händler, die bei den Veranstaltungen Essen und Souvenirs verkauften. Und Boarbeiter, die Amphitheater in den Städten der gesamten Römischen Reichs errichteten. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die einzelnen Gladiatoren, die erfolgreich waren. Siegreich Gladiatoren erhielten Preisgelder. Ein einziger Sieg kann mehrere hundert oder sogar tausend Ersen einbringen. Ein Geschichte der Gladiator, der regelmäßig kämpft, kann die beträchtlichen Reichtum anhäufen, insbesondere wenn sparsam lebt. Manch Gladiatoren nutzten ihre Einnahmen, sich freizukaufen oder sich nach ihrer Kampfkarriere ein eigenes Geschaft auszubauen. Es gibt dokumentiert Fall von Gladiatoren, die so wohlhabend wurden, dass sie Berühmtheit erlangten. Ein Grabenschrift beschreibt einen Gladiator, der nach seiner Karriere ein erfolgreicher Kaufmann wird. Ein anderer wird Liebhaber einer wohlhabenden Familie. Sein Kampffertigkeiten erwiesen, sich als wird wohl Expertise, Impersonenschitz. Die erfolgreichsten werden selbst Ausbilder, und geben Wissen an neue Generationen weiter. Kunst und Kultur Roms waren von der Bildsprache, der Gladiatorenkampf fasziniert. Mosaiken MIT-Campsen und schmückten die bodenreicher Häuser. Keramik und Glaswaren wiesen Gladiatoren Motiv auf. Olympen zeigten die Bilder berühmter Kämpfer. Gladiatoren erschienen auf Munzen, in Skulpturen und Gemälden. Dies Bildsprache erfüllt vielfältig Zweck. Decoration, gespraxenless. Symboli römischer Identität und Macht. Auch die Literaturwelt konnte die Spiel nicht ignorieren. Philosophen debattierten über die Moral der Gladiatorenkampf. Seneca, der Stoisch-Philosoph, schrieb kritisch über die Spiel, insbesondere über die Hinrichtungen am Mittag, die als reines Gemetzel bezeichnet. Doch selbst Seneca gab zu, die Spiel besucht zu haben, und seine Kritik konzentriert sich auf die brutalsten Aspekt, nicht auf die Institution selbst. Christliche Autoren verurteilten die Spiel Erwartungsgemäß nach Scarfer. Sie sahen im Gladiatorenkampf einen Beweis heidnischer Grausamkeit, unvereinbar mit christlichen Worten der Barmherzigkeit und der Heiligkeit des Lebens. Doch selbst mit dem Wachstum des Christentums, selbst nachdem es zur Staatsreligion der Reichs geworden war, wurden die Spiel jahrzehntelang fortgesetzt. Die Bevölkerung liebte sie zu sehr, und die Kaiser brachten ihren politischen Nutzen zu dringend, sie schnell zu binden. Die Spiel beeinflussen auch die Militärkultur. Römische Soldaten besuchten mitunter Gladiatorenschule, sich im Waffenkampf weiterzubilden. Die in der Arena angewandten Techniken, die sich zwar vom Kampf auf dem Schlachtfeld unterschieden, vermittelten dennoch Wortwohlfähigkeiten. Beinarbeit, Timing, das Lesen der Bewegungen des Gegners. Einige Gladiatoren traten nach ihrer Befreiung ins Militär ein, was sich ihr Kampferfahrung als Wortwohl erwies. Umgekehrt beeinflussen militärisch Siege die Spiel. Triumphspiel feierten erfolgreich Feldzug. Gefangene Feind wurden mitunter gezwungen. Als Gladiatoren zu kämpfen und ihr Niederlage zur Unterhaltung der Römer nachzustellen. Dies diente Propagandazwecken, indem es die römische Überlegenheit demonstriert und der Bevölkerung die Gelegenheit bot, exotisch fremd aus fernen Provinzen zu sehen. Auch das religiöse Leben war in mit der Arena vernunft. Gladiatorenkampf bewahrten nach immer Spuren religiösen Ursprungs. Spiel fand den auf dem Rahmen von Totenfesten statt. Erfolgreich Gladiatoren brachten den Göttern, insbesondere Mars und die Nemesis, Opfer dar. Die rituellen Aspekt der Spiel, die Prozessionen, die Eidesleistung, die Art und die Weis. Wie besiegt Kämpfer den Tod akzeptierten. Hatten alle religiöse Dimensionen, die Römer erkannten, selbst wenn wir modernen Betrachter sie vielleicht überschen. Die Arena beeinflusst auch die Sprache.
Ladinisch Ausdruck im Zusammenhang mit Gladiatorenkämpfen flossen in den allgemeinen Sprachgebrauch und Prakten schließlich modern Sprachen. Der Gesenkdamen ist bis heute ein Symbol der Ablehnung oder Missbilligung, obwohl die eigentlich römisch jest wahrscheinlich ein der war. Arena, abgeleitet vom Ladinischen Wort für Sand, bezeichnet heute jeden Wettkampfraum. Dezimieren, ursprünglich ein römisch Militärstreif, lang unter anderem durch die Verbindung mit der Gewalt in der Arena ein breiter Verwendung. Die Sozialmobilität, die in der römischen Gesellschaft normalerweise sehr begrenzt war, fand durch die Arena einen ungewöhnlichen Weg. Ein Sklave, der ein erfolgreicher Gladiator wird, sein Freiheit erlangt und die Vielheit sogar reich wird, hat etwas bemerkenswertes erreicht. Es war selten, aber möglich. Die Arena bot einen der wenigen Wedge, auf den in die Sklaverei geborene Rum, reichtem und die schließlich ein gewisses Ansehen erlangen konnte. Doch dieser Aufstieg hat einen unglaublichen Preis. Man setzt immer wieder sein Leben aufs Spiel, für die Chance auf Freiheit und die Reichtum. Die meisten überleben nicht langgenig, davon zu profitieren. Es war ein Glücksspiel, bei dem Blut der Einsatz war. Mit der Entwicklung der römischen Gesellschaft veränderten sich auch die Spiel. Sie wurden aufwendiger, kostspieliger und spektakulärer. Was als einfach Kämpfe begann, wurden zu Inszenierungen mit kunstvollen Bühnenbildern, Spezialeffekten und die Hunderten von Darstellern. Die Spiel spiegelten den römischen Urges weiter. Grosser, grandioser, beeindruckender als alles, was es zu vergeben hat. Aber sie spiegelten auch die Widerspruchsraums weiter. Ein Zivilisation, direkt und die Ordnung schätzt, aber dennoch bluverigen Begebelt. Ein Kultur, die Großphilosophie und die Kunst überbrecht, sich aber im Tod ergötzt. Ein Reich, das behauptet, den Barbaren Zivilisation zu bringen, dessen bekanntest Unterhaltung aber Gewalt war. Die Arena war ein Spiegelbild der römischen Gesellschaft, und die was widerspiegelt, war kompliziert, beunruhigend, faszinierend und die zutiefst menschlich. Kapitel 8. Das Geschichte mit Blut, Ökonomie und die Politik. Hinter dem Spektakel verbarg sich der Gladiatorenkämpfe, ein komplexes Wirtschaftssystem, das betrachtliches Kapital, sorgfältiges Management sowie erheblich Gewinn und die Verlust erfordert. Hudabend wollen wir den Geld, und die Machtströmen in der Arena folgen und die Verstehen. Wie der Gladiatorenkampf als wirtschaftliches und die politisches Instrument funktioniert. An der Spitze der Gladiatorenpyramide stand der Lanista, der Besitzer und die Betreiber einer Gladiatorenschule. Ein Lanista zu sein war lukrativ, aber gesellschaftlich kompliziert. Dies Männer verdienten ein Vermögen, galten aber offiziell als Beruchtheit und die durch die Verbindung mit dem blutigen Gesellschaft gesellschaftlich geächtet. Dieser rechtliche Status bedeutet, dass sie Wedgewallen nach öffentlich Ämter bekleiden dürften. Dennoch wurden wohlhabend Lanista von Politikern und die sogar Kaisern umworben, die ihr Gladiatoren für Spiel benötigten. Das Gesellschaftsmodell der Lanista erfordert ein betrachtlich Anfangsinvestition. Muss ein Trainingstat, den Ludus, kaufen oder bauen. Dies umfasst Kasernen für Gladiatoren, Trainingsplatz, Waffen und die Rüstungen, medizinisch Einrichtungen sowie Personal wie Ausbilder, Arzt, gepanzert Waffen, Kosch und die Verwalter. Ein mittelgroß Gladiatorenarena beherbergt 50 bis 100 Gladiatoren und die 20 bis 30 weiter angestellt. Die Gladiatoren selbst stellten die größte Investition dar. Die Ausbildung eines Gladiators konnte je nach Qualität und die Erfahrung zwischen 1.000 und die 10.000 Sester kosten. Zum Vergleich. Ein gewöhnlicher römischer Arbeiter verdient etwa 3 Sester pro Tag. Seit ein ausgebildeter Gladiator dem Lohn mehrerer eines Arbeiters entspricht. Ein Lanista mit 50 Gladiatoren hat somit mindestens mehrere $100,000 heutiger Wert investiert. Diese Investition muss gestützt werden. Gladiatoren erhielten ein gut medizinische Versorgung, die sich die meisten Sklaven oder selbst frei Römer nicht leisten konnten. Knochenbrüche wurden von erfahrenen Ärzten behandelt. Wunden wurden mit den besten verfügbaren Medikamenten versorgt. Tot Gladiatoren brachten kein Geld ein. Gesund Gladiatoren waren wertvoll Güter.
Archaeologisch untersuchen, von Gladiatoren Skeletten belegen, gut verhält Nochenbrüch, und professionell medizinisch Versorgung. Die Ernährung der Gladiatoren spiegelt dies, wirtschaftliche Kalkulation wider. Die Bohnen, und Gerstenkost, war nicht luxuriös, aber zuverlässig, nahrhaft und darauf ausgelegt, stark Körper aufzubauen. Ein untereinander Gladiator kann nicht effektiv kämpfen und starb schnell. Wadurch die Investition der Lanista, zernichtigt wird. Daher essen Gladiatoren gut, vielleicht sogar besser als vor ihrer Kämpfe. Insbesondere, wenn sie armlichen Verhaltnissen standen. Die Einnahmen stammten aus verschiedenen Quellen. Die Haupteinnahme war, die Vermietung von Gladiatoren für Spiel. Wollte ein wohlhabender Römerspiel veranstalten, Schlosser Verträge mit den Landesdieb, Kämpfer zu stellen. Die Preis variierten je nach Qualität des Kämpfers. Ein erfahrener Veteran mit zahlreichen Siegen erzielt hoher Preis als ein unerfahrener Anfänger. Die Verträge legten fest, wie viel Kämpfe der Gladiator bestreiten sollte. Unter welchen Bedingungen was im Todesfall geske. Moment mal. Verträge mit Todesgarantie. Ja. Wurde ein Gladiator im Kampf getötet. Muss der Sponsor den Lanista für den Verlust entschädigen. Dies Todesfallgebühren waren beträchtlich. Aufgepellt oder dreifach, so hoch wie die Legebor, was für Sponsoren einen finanziellen Anreiz bot, Missio zu gewähren, sofern dies wirtschaftlich machbar war. Das Toten von Gladiatoren kostspielig war, geske es seltener als man vielleicht nehmen wird. Erfolgreich Gladiatoren konnten Prämien verdienen. Prämien von zufriedenen Sponsoren oder Gewinnen wetten ihrer Besitzer. Manch Verträge erlaubten es Gladiatoren, einen Teil ihres Preisgeld zu behalten, so dass geschickte Kämpfer Ursprünges anlegen konnten. Ein Gladiator, der überlet und Regelmasse gewann, kann nach einigen Jahren sparen, sich freizukaufen, obwohl dies nicht üblich war. Der Lanista profitiert auch von Nebengeschäften. Öffentlich oft berühmter Gladiatoren konnten lukrativ sein. Ein wohlhabender Römer, der ein Abendessen ausrichtet, sollte möglicherweise viel Geld, damit ein geführter Gladiator erschien und Kriegsgeschichten erzählt. Gladiatoren waren in der Antiken Werbung für Produkt. Ihr Bilder erschienen auf Mosaiken und Keramik mit impliziter oder expliciter Empfehlung bestimmter Handler. Trainingsdienst für Nicht-Gladiatoren stellten ein weiter Einnahmequelle dar. Wohlhabend Römer engageten mitunter Gladiatorentrainer für Privatunterricht. Das Kämpfen zur körperlichen Fitness oder zur Selbstverteidigung zu erlernen. Militäreinheiten konnten einen Ludes, für zusätzliches Kampftraining befriedigen. Dies Dienstleistungen nutzten die Expertise, und die Einrichtungen des Ludes. Unwortvoll Gladiatoren in der Arena, zu riskieren. Die wirtschaftlichen Zusammenhänge wurden komplexer, wenn man betrachtet. Die Spiel ausrichtet und Warm. Waren der Republik sponsorten wohlhabend Einzelpersonen Spiel, sich politischen Vorteil zu verschaffen. In Rom Einamt zu bekleiden, must man wollen gewinnen, und dies wurden maßgeblich von der öffentlichen Meinung beeinflusst. Ein Politiker, der spektakulär Spiel veranstaltet, gewann an Popularität und Stimmen. Julius Caesar ist bekannt für sein so extravaganten Spiel, das sie in Zwarti verschuldeten, ihm aber helfen, die Macht zu erlangen. Die Spiel waren im wesentlichen Wahlkampf ausgeben, Investitionen in politisches Kapital. Der Politiker schloss Verträge mit mehreren Landesen ab und Walt die besten Kämpfer US, die sich leisten konnte. Bewarb die Spiel intensiv und shirt so die Vorfried. Am Tag, das Spiel trat prominent auf und präsentiert sein Großzügigkeit und Prachttausenden von Wallen. Die Kosten waren astronomisch. Ein einziger Spieltag mit hochkarätigen Gladiatoren konnte 100.000 Susser kosten. Genig, mehrere tausend Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Mördiges Spektakel wie die 100-Spiel zur Eröffnung des Kolosseums verschlang Summen, die selbst für die damaligen kaiserlichen Kassen kaum vorstellbar waren. Während der Kaiserzeit kontrollierten die Kaiser die wichtigsten Spiel, insbesondere Gene in Rom selbst. Dies diente mehreren Politicians wecken. Erstens verhinderte es, dass einzelne Politiker die Spiel nutzten, persönlich Machtbasen aufzubauen.
die Kaiserliche Autorität hatten in Frage stellen können. Zweitens Matthias den Kaiser zum Haupten bei der öffentlichen Unterhaltung und Band die Bevölkerung, so in das Kaiserreich. Drittens demonstriert es den römischen Bürgern und ausländischen Besitzern gleichermaßen den Reichtum und die Macht des Kaiserreichs. Die Kaiser waren sich der politischen Bedeutung des Spiels bewusst. Ein weiser Kaiser sorgt regelmäßig für gut Spiel. Ein verrückter Kaiser hingegen Verneklassheit sei auf eigens Risiko. Als der Historiker Tacitus schrieb, die Massen brachten brat und Spiel. Meine dass die Kaiser soll für Nahrungsmittelsicherheit als auch für Unterhaltung sorgen müssen, ihre Legitimität zu wahren. Wir sollten sie eins von beidem. Drohten Aufstand oder Staatsstreich. Manch Kaiser interessierten sich persönlich für die Spiel. Commodus Camp bekanntermaßen selbst als Gladiator. Sehr zum Entsetzen des Senats. Sah darin ein Demonstration seiner Körperlichen, stark und ein Möglichkeit. Mit dem einfachen Vogue, in Kontakt zu treten. Der Senat hingegen empfand es als schändlich Herabwürdigung der kaiserlichen Word. Dieser Konflikt zwischen Commodus und dem Senat verdeutlicht, die Anhalten Spannung zwischen populistischer Politik und aristokratischer Korrektheit. Die Spiel dienten auch als Instrument der Außenpolitik und der kaiserlichen Propaganda. Wenn Neu Gebiet erobert, war der Bau eines Amphitheaters gängige Praxis. Dies Bauwerk demonstrierten die römische Macht und integrierten die eroberten Völker kulturell in die römische Zivilisation. Die einheimische Bevölkerung, die römischen Spiel besucht, wird in gewisser Weise römisch, indem sie römisch wird und Unterhaltung einem. Spiel, die militärische Siege feierten, machten Eroberung Unterhaltung. Gefan Jean Fein, die als Gladiatoren kämpfen müssen, lieferten greifbar Symbole der römischen Überlegenheit. Die Botschaft und die Zuschauer war klar. Leistet Widerstand gegen Rom, und Kontet am Ende für Roms Vergnügen sterben. Es war Propaganda, brutal und effektiv. Die gesamtrömische Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Spiel. Man denke nur an den Tierhandel. Tiere aus dem gesamten Reich und darüber hinaus wurden gefangen, transportiert und in Arenen getötet. Dies erfordert ein weitversweites Netzwerk von Fallenstellen, Transportern, Spediteuren und Tierpflegern, nordafrikanische Lohen, deutsche Bären, asiatische Elefanten und ägyptische Krokodil wurden nach, und in der Großstadt gebracht. Dieser Tierhandel war ein lukratives Geschäft für die Beteiligten. Hat aber auch Colleges Folgen. Einige Wissenschaftler vermuten, dass die Population in nordafrikanischer Lohen teilweise aufgrund der jahrhundertelangen Jagd für die Arenen zurückgingen. Ob dies nun stimmt oder nicht, das Osmus war zweifellos enorm. Tausend Tiere starben jährlich in den Spielen. Als das Reich sein Blutheit erlitt. Der Bau und die Instandhaltung der Amphitheater schufen Arbeitsplatz für Architekten, Ingenieur, Arbeiter und Handwerker. Allen das Kolosseum erfordert jährlich Arbeit von Tausenden von Arbeitern. Kleiner Amphitheater prägten das Reich. Jed Einzeln stellte ein bedeutendes Bauprojekt dar, das lokale Arbeiter und Handwerker beschäftigt. Das Gladiatorenspiel brachte ein ganzes Dienstleistungsjob hervor. Essens, und Getränkeverkäufer, Souvenirhändler, Butchmacher, die Wetten Animen, Schreiber, die Ergebnis festhielten, und sogar prostituiert. Die sich unter die Mensch missten. Kämpftig waren für dies Rangebiet ein wirtschaftlicher Glücksfall. Die Konzentrations in tausender Menschen in einem Ort, viel davon mit Kaufkraft, Budgetum, der Unternehmerisch-Genig war, sie ausnutzen, unzählige Möglichkeiten. Korruption durchdrang das System unweigerlich. Manipulier Kämpfe kämen vor, wie häufig, ist jedoch umstritten. Ein Lanista, der einen alternden Gladiator unterstützt, kann dessen vermutlich niederlich gegen Beselung arrangieren, ihm einen Rennwillen Ruhestand zu ermöglichen. Wetinteressen beeinflussen mitunter die Ergebnis. Offiziell konnten bestigen werden, positive Urteil zu fallen. Das Korruptionspotenzial bestand auf allen Ebenen. Doch Roms eng zur vermutlichen Authentizität für dazu. Das Manipulier Kämpfe. Sollten sie aufdeckt werden, Emporung auslassen. Die Ökonomie der Gladiator-Ringkampfs barg out dunkel Seiten. Der Sklavenhandel speist die Arena. Kriegsgefangenen,
Gekauft Veritalt Verbrecher, sie alle landeten in der Ludes. Die Schuft perverse Anreis. Erfolgreich Feldzuge brachten Gefangen Herwehr. Von den Einige, zu Gladiatoren wurden so Unterhaltung Profit aus den Eroberungen generierten. Mit dem Alterwerden der Reichs der Stabilisierung der Grenzen wurden Kriegsgefangen seltener. Linus setzt verstärkt auf den Kauf von Sklaven auf Markten oder die Rekrutierung freier Freiwilliger. Dieser wirtschaftlich, Wandel mag zum allmählichen Niedergang der Gladiatorenkampf begettigen haben. Das Angebot an billigem menschlichem Material abnimmt, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage. Das Geschichte mit den Gladiatorenkämpfen war somit tief, in das römische Wirtschafts, Political verwoben. Es war Investition Propaganda, Unterhaltung Sozialkontroll, Wirtschaft Politik untrennbar miteinander verbunden. Dieses Verständnis hilft uns zu verstehen, warum die Spiel so lang in dorten warum ihr Beendigung, sich als, so schwer gewesen. So viel Interessen, von den Kaisern über die Lennissen bis hin zur einfachen Bevölkerung, waren vom Vorbestand der Kämpfe in der Arena abhängig profitierten davon. Kapitel 9. Die medizinische Realität. Wunden, Schmerz Tod. Sprechen wir nun über Blut Nochen. Über Wunden ihr Behandlung. Über Schmerz wie Menschen damit umgehen, wenn die Zivilisation von innen verlangt, in zur Unterhaltung zu urchigen. Die medizinische Realität der Gladiatorenkampf offenbart soll die Brutalität der Arena als auch die Raffinesse der römischen Medizin. Hut abend unter solchen war, was mit den Körpern im San Geske wie römisch, arst sie konservierten. Galen von Pergamon, while der Bermtest arst der Antike. War Gerlang Gladiatoren arst, Beaver Liebars der Kaiser word. Sein Erfahrung im Gladiatorenkampf bat ihm bei Spielos Möglichkeiten. Wunden zu beobachten zu behandeln die menschliche Anatomie auf ein Weise zu verstehen, wie es Dissection von Leichen nicht vollständig vermacht. Sah so zusigen das in ihr de menschlichen Körpers in lebendigen Farben. Erlernt, das Gladiatoren Wunden nach Kampfstil, Waffen variierten. Einst das mit einem Gladius, dem Cousin römischen Schwert, versagt ein Stichwund. Dies konnten trügerisch sein. Ein klein Eintrittswund kann die Katastrophe in near Verletzungen verbergen. Traf die Klinge die Brust Drang in den Brustkorb ein. Kann die der Tod durch ein Perforation von Lunge oder her schnell einschütten. Botchwunden wären not gefahrlicher. Die Klinge kann die den Darm durchbohren so Infektionen einen langsamen, qual wollen Tod verursachen. Tage später versagten Hieb von Heibwaffen wie der Sie, dem Gebegenen Schwert der Rediarius, and ihr Verletzungen. Dies Wunden konnten oberflächlich oder tief sein. Muskeln sein durchtrennen. Arterien offenen zu schnellem Blutverlust führen. Ein geschickter Hieb ins Bein kann die Oberschenkelarterie durchtrennen. Das Opferon Behandlung innerhalb von Minuten Verbalität. Der Dreisack der Rediarius kann die gleichzeitig stechen reißen. Sein drei Spitzen konnten mit einem einzigen Hieb mehrere Wundkanal erzigen. Ein Treffer in die Brust kann wischen, die Rippen eindringen ein Lunge kalibrieren lassen. Ein Schlag in den Botch kann die Organ perforieren. Selbst ein Streifhieb kann die schwer Gubesschäden verursachen. Stumpgewaltin working entstand durch den Einsatz von Schilden als Waffen. Durch Sturs durch Erschöpfung. Die Kämpfer stolpern gegen die Rennewand oder den Bodenschlägen ließ. Nochenbrüch waren häufig. Rippenbrüch, geketcht Finger, gebrochen Arm Beine. Gehirnerschütterungen traten auf, wenn der Kopf trotz Schutzhelmen auf Hartoberflächen aufschlug. Dies Verletzungen waren zwar nicht so spektakulär wie Schwertwunden, aber dennoch schwerwiegend schmerzhaft. De Sander Arena saugt zwar Blut auf, aber nicht schnellgenig. Im Verlauf eines Kampfs war der Untergrund tückisch. Blut mit den Sand rutschig. Kämpfer konnten den Halt verlieren. Sturs konnten todlich sein. Ein Kämpfer am Boden war verwundbar. Sein Gegner nuts dies aus Word ein Gladiator waren eines Kampfs schwer verletzt. Konnte sofern nach bei Bewusstsein war, sein Aufgab signalisieren. Der Arabinenfinger war ein Jest. Die von Publikum Gegner gleichermaßen verstanden Word.
Die Aufgabe betet kein Neid. Die Entscheidung lag beim Veranstalter. Beeinflusst von der Stimmung des Publikums. Word Msio geword, betreten Helfer die Arena. Den verwundeten Kämpfer aus dem Sand zu führen. Zu Dyson Helfer und Jahort out medizinisches Personal. Das Galen und Signing gefahrten zur Seatstand. Sie führten direkt vor Ort ein Trio durch und entschieden. Welch wunden Soferdage Behandlung Benedikten und welch Wort en Kanten. Bis die verwundeten die medizinische Einrichtung unterhalb der Arena errichten. Bei starken Blutungen up den SIA Druck aus. Legten Verband und setzten Gegebenenfalls Carcinogene ein. Falls ein Arterie stark blutet. Die römischen chirurgischen Instrument waren hochentwickelt. Archäologisch Fund haben chirurgisch Sets mit Skalpellen, Sunden, Pinzetten, Sägen, Cathetern und Nadeln zügig gefordert. Dies Instrument bestand in aus Bronze oder Eisen und Nelten in ihrer Konstruktion oft bemerkenswert modernen Instrumenten. Römisch Arst kannten die Anatomie besser als mittelalterlich Europäisch, Arst 1000 Jahre später. Zur Behandlung reinigten Römisch Arst Verletzungen mit Wein oder Essig, die antiseptische Eigenschaften besaßen, obwohl die Römer die Bakteriologie noch nicht kannten. Sie entfernten Fremdkörper aus den Wunden und filterten, Sand und Splitter heraus. Bechefen Wunden tasten vorsichtig nach inneren Verletzungen. Not durchtrennten Blutfassen oder perforierten Organen. Natten und gestglossenen Wunden zu suchen. Römisch Arst verwundeten Fäden, manchmal Seed. Das Fleisch zusammenzunehmen. Sie wissen, dass manch Wunden nicht vollständig verschlossen wurden sollten. Botschwunden mit Verdacht auf der Perforation wurden teilweise offen gelassen. Den Abfluss von Wundflüssigkeit zu ermöglichen und die Entsammlung infizierter Flüssigkeit im Inneren zu verhindern. Diocese wissen beruht auf Erfahrung. Auf der Beobachtung hunderter Fall, was funktioniert und was nicht. Die Schmerzbehandlung war nach heutigen Maßstäben primitiv, aber nicht völlig inexistent. Die Römer verwendeten Opium aus Mohn als Schmerzmittel. Sie verwendeten auch Zubereitungen aus Bilsenkraut, Allron und anderen Pflanzen mit beruhigenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Dies Medikament wurden oral eingenommen oder manchmal äußerlich angewendet. Sie linderten die Schmerzen, besiegten sie aber nicht vollständig und hatten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verwirrung und Atemdepression. Viele Eingriff wurden ohne Narkos durchgeführt. Ein Gladiator mit einem Nachenbruch wird möglicherweise von starken Helfern festgehalten, während der Arzt den Bruch in die richtige Position bracht. Der Schmerz war unerträglich, aber von kurzer Dauer. Die römische Kultur schätzt die Schmerztoleranz. Ein Gladiator, der während der Behandlung Schrei und sich wird, Verler anzuhören. Den Schmerz hingegen stiller Trug, erntete Bewunderung. Infektionen waren die große Gefahr, eine Komplikation, die römische Medizin nur schwer verhindern konnte. Wunden, die zunächst aber schienen, infizierten sich mit Untertage später. Fieber stieg starken. Die Wund rotiert, sich und schwollen. Eiterbildet sich. Galen beschrieb diese Infektionen und Impfbehandlungen. Deren Drainage und die äußerlich Anwendung von Substanzen, von denen wir heute wissen, dass sie antimikrobielle Eigenschaften besaßen. Honig, Wein und bestimmt Pflanzenextrakt. Doch viel infiziert Kämpfer starben trotzdem. Ohne Antibiotika. Ohne das heutige Verständnis sterile Techniken. War die Infektionskontrolle bestenfalls unvollkommen. Ein Gladiator konnte einen Kampf übelben. Nur ein Woche später an einer Sepsis zu sterben. Dies Todesfall waren weniger dramatisch als Gene im Arena sein, aber ebenso endgültig. Manch Wunden führten zu dauerhaften Behinderungen. Ein tiefer Schnitt, des Sehnen durchtrend, kann ein Hand oder einen Fuß teilweise lahmen. Ein Schlag auf den Kopf kann dauerhaft kognitiv Beeinträchtigungen verursachen. Wiederholt Gehirnerschütterungen, die bei Gladiatoren, die jahrelang kämpften, häufig vorkommen, führten wahrscheinlich zu kumulativen Hirnschäden. Die Römer hatten kein System, dies zu verstehen. Gladiatoren trugen ihren Narben mit Stolz. Sie waren sichtbar Zeichen des Überlebens, Beweisers Mutes. Doch Narben konnten auch behindern sein. Dix Narbenweb war nicht so flexibel wie gesund und die Muskeln.
Ein stark vernarbter Schwertarm, Kanti und Büglichkeit einbussen. Ein vernarbtes Bien, Kanti und Kraft verlieren. Erfahre Gladiatoren kämpften, waren des mit den cumulativen Schaden und ihren Körpern zurechtkommen. Die gefürchtetsten Wunden waren Gene, die langsam todeten. Ein Botstick, de den Darm Durchbohrt, versagt ein Botschvalent Sundum. De Gladiator entwickelt stark Schmerzen. Fieber und ein Verstifung de Botches. De Tod trat innerhalb von Tagen oder Wocheni ein. Qual vol unausweichlich. Römische Kaiser kannten dies Wunden kannten ihr Prognos. Konnten aber nicht wirksam behandeln. Wenn einem Gladiator nach einer solchen Wundheimsio geword war dies manchmal ein grausam Neid. Words war nicht in der Arena sterben, aber bald darauf, unter qual vollen Schmerzen. Es vielleicht besser gewesen, es schnell im Sand zu binden. Doch die römische Kultur schätzt die Möglichkeit des Überlebens. Die Hoffnung auf medizinische Hilfe. Manchmal die erfolgreich Behandlung schwerer Wunden schuf ein tief Loyalität zwischen Gladiatoren und ihren Arsten. Ein Arzt, der einem Gladiator das Leben rettet. Word gehört. Ihm Word gedenk Word in Erinnerung behalten. Das medizinisch Personal in Ludus war ein Geschichts Mitglied der Familie. Ihr Fähigkeiten waren für den gesamten Ablauf unerlässlich. Auch Trainingsverletzungen waren häufig. Unabhängig vom Arenacamps. Gladiatoren trainierten Holzwaffen, aber auch dies konnten Verletzungen verursachen. Gebrochen Finger Sehen, Verstachungen, Muskelriss. All das kam auf dem Trainingsplatz vor. Die Behandlung dieser Verletzungen gehört dazu. Stets kampfbereit Kämpfer zur Verfügung zu haben. Der Tod in der Arena konnte verschieden vernehmen. Der Ideal Tod aus römischer Sicht war schnell wordevol. Der besiegte Gladiator legt ihm die Kelle zu. Werfen sein Gegner ihm den Todestes, versetzt die Verität Arterie oder Halsvein durchströmt. Der Blutverlust führt innerhalb von Sekunden zur Bewusstlosigkeit. Der Tod innerhalb von bis 2 Minuten. Dies galt als ein guter Tod. Schnell, relativ schmerzlos mit einem angemessenen Ritual Valsagen. Doch nicht alle Tod verliefen so sauber. Erstjobt, verwen die Kämpfer brachten mit Minuten, zu sterben. Sie verbluteten langsam, rangen nach Luft, wenn ihr Lunge verletzt war. Wunden sich vor Schmerzen, wenn ihr Wunden qualvoll waren. Dies grausamen Tod verstorten selbst einige römische Zuschauer. Obwohl das Leiden als angemessen Strafe, Verfähigkeit oder schlecht Leistung ansehen. Nach dem Tod entfernten die Arenawakter die Leichen. Dies Manner verkleidet als Karen, der Totenfemen der griechischen Mythologie, oder als Merker, der Seelenführer in die Unterwelt, spielten ritualisiert Rollen. Sie prüften die Leichen mit glühenden Eisen, den Tod zu bestätigen. Schleppten den durch das Portal Libertinis, das Tor des Tods, in ein Kammer unterhalb der Arena, das Spoliarium genannt Word. Im Spoliarium wurden die Körper von Rüstung Waffen befreit. Word wohl Ausrüstungsgegenstand wurden Gerenite wieder verwendet. De Leichnam word dann für die Bestattung vorbereitet oder, falls der Gladiator berühmt gewesen war, für die von seinen Kollegen ausgerichteten Bestatungsriten. Geschichte Gladiatoren wurden oft eingestellt. Ihr Asche in Urnen gefühlt auf Gemeinschaftsfriedhofen beigesetzt. Grabenschriften erten beworten ihr Namen ihr Geschichte für die Nachwelt. Die medizinische Realität der Gladiatorenkampf war somit ein seltsam Mischung ausfeilter Behandlung brutaler Akzeptanz von Leid. Die römische Medizin kann mit Wunden erstaunliches leisten Leben retten. Die in weniger entwickelten Gesellschaften verloren gegangen waren. Doch diente auch einem System, das dies Wunden bewusst zur Unterhaltung ersucht menschliche Körper als entbehrliche Ressourcen im Diens politischer sozialisiel behandelt. Galen lernt von den Gladiatoren erweitert, so das medizinisch Wissen. Sein Schriften, die teilweise auf Beobachtungen in der Arena basierten, beeinflussen die Medizin über tausend Jahre lang. Ironischerweise wird einer der bedeutendsten Mediziner der Geschichte von einer der brutalsten Institutionen der Geschichte geprägt. Das in der Arena vergassen Blutleert Lektionen, die in den folgenden Jahrhunderten unser Leben retten sollten. Ein Trost für die Gladiatoren,
Die für diese Lektionen Bluteten und Starben. Kapitel 10. Rebellion und Widerstand. Spartacus und der Dritte Sklavenkrieg. Nicht alle Gladiatoren ergeben, sich ihrem Schicksal. Einige leisteten Widerstand, und ihr rebellierten. Und einer führt den berühmtesten Sklavenaufstand der römischen Geschichten, der die Republik beinahe zu Fall bracht. Hudabend Widmen were uns Spartacus und dem Dritten Sklavenkrieg und belugten Soul, die historische Realität als out die symbolische Kraft dieser Rebellion, deren Nachwirkungen Jahrhundert waren. Die Geschichte beginnt 73 v. Chr. In der Stadt Capua. Etwa 210 kilometers, südöstlich von Capua beherbert mehrere berühmte Gladiatoren, darunter die Ludus von Gaius Cornelius Lentulus Batiatus. Die Schule beherbert über 200 Gladiatoren aus dem gesamten Mittelmeerraum, die alle in der tadlichen Kunst des Arenakampfs ausgebildet waren. Unter ihnen war Spartacus, ein Thrier, also aus der Region nördlich von Griechenland im heutigen Bulgarien stammend. Die antiken Quellen sind sich über Spartacus Herkunft uneinig. Manche sagen, sei ein ehemaliger römischer Hilfssoldat gewesen, der desertiert und versklavt wurde. Andere behaupten, sei ein freier Mann gewesen, der während Feldzügen gefangen genommen wurde. Sicher ist nur, dass gebildet, intelligent, charismatisch und ein außergewöhnlich begabter Kämpfer war. Das Leben in Batiatus Gladiatorenschule war hart, selbst für Gladiatorenwildnis. Der Laniste trieb sein Kämpferen, gaben in kaum genig zu essen und regiert mit brutaler Disziplin. Die Bedingungen waren so schlecht, dass ein Gruppe Gladiatoren die Flucht plant. Das war nicht ungewöhnlich. Gladiatoren versuchten gelegentlich zu fliehen. Ungewöhnlich waren jedoch das Ausmaß und der Erfolg dessen, was folgt. Spartacus stieg zum Anführer der Verschwörer auf. Rund 70 Männer schlossen sich dem empfänglichen Fluchtplan an. Sie planten, die Waffen zu überwältigen und aus der Schule auszubrechen, Waffen mitzunehmen. Doch irgendwie wurde der Plan entdeckt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, und die meisten Verschwörer verzweifelten. Spartacus jedoch nicht. Mit etwa 70 Anhängern improvisierte. Sie hatten nun keinen Zugang mehr zur Waffenkammer, doch die Ludus Kusch liefert ihnen Waffen aller Art. Messer, Hackmesser und Spieß. Damit bewaffnet griffen sie die Waffen. Todeten mehrere und kämpften, sich aus der Schule frei. In dem entstandenen Chaos erbiteten sie mehrere Wagen mit Gladiatoren Ausrüstung, die zu einer anderen Schule transportiert wurden. Nun besaßen sie richtige Waffen, Schwerter, Schilde und Rüstungen. Die Geflehenen flohen zum Vov, dem berühmten Vulkan etwa 24 Kilometer südöstlich von Capua. Das Gelände war gut zu vertigen, Steilhang, die Vegetation und mehrere Fletchtwedge. Sie lagerten in der Nähe des Kraters, der Ehrlichen und von Ranken überwatchert war. Roms Reaktion war zunächst abweisend. 70 entfliehen Sklaven. Das sei eine Angelegenheit für die Polizei. Kein militärischer Notfall. Ein Lokal Miles von etwa 3.000 Mann unter dem Kommando von Gas Claudius Glaber wurde entsandt, das Problem zu lösen. Glaber kasselt die Rebellen im Vovien. Es gab nur einen leicht zugänglichen Pfad den Bergen auf, und die Glavers Truppen versperrten ihn. Beritet, sich auf ein Belagerung vor und erwartet, dass die Rebellen innerhalb weniger Tage, wurde Durst und Hunger kapitulieren würden. Spartacus erwies sich als einfallsreich. Die Rebellen schnitten die Uppig in den Vulkanhängen wachsenden Linien ab und flockten daraus, Ziel und Einfägliedern. Im Schutze der Dunkelheit stiegen sie die Steilen, vermutlich unüberwindbaren, Felswand auf der anderen Seite der Berges hinab. Sie umzingelten Glavers Stellung und Griffen im Morgengrauen, wadurch sie die Miles Vollig überraschten. Es war ein Fletchtweg. Glavers Truppen flohen panisch. Die Rebellen erbiteten ihr Ausrüstung und Vorrat. Nun spitz sich die Lage zu. Die Nachricht verbreitet sich. Und was dann Geska, verwandelt die Flucht von 70 Mann in ein Ostwachsien Rebellion. Sklaven von liegenden Gütern flohen, sich Spartacus anzuschließen. Einige waren Landarbeiter, andere Hausen gestelt. Wieder andere waren Fascharbeiter oder sogar ehemalige Soldaten.
Innerhalb weniger Wochen sollt die Rebellenarmee Tausend Man. Rament son ein weiter Streitmacht. Unter Tor Publius Vinius standen Tausend Berufssoldaten. Doch Spartacus überlistet in immer wieder. Die Rebellen bewegten sich schnell, vermieden direkt Konfrontationen. Griffen verwen Ziel und erbüteten Waffen Vorrat. Vinius Stellvertreter, sein Legate, fiel in einem Scharmützel. Vinius selbst entkam nur nach der Gefangenem. Seine Armee lost sich auf. Im Winter 73-72 v. Befliegt Spartacus eine Armee von schätzungsweise 70.000 Kämpfern. Allerdings sind die Zahlen in antiken Quellen bekanntermaßen unzuverlässig. Viele waren keine ausgebildeten Soldaten. Aber sie waren verzweifelt. Motiviert durch römisches Materialzunehmend besser bewaffnet. Spartacus Strategie scheint deren Bestanden zu haben. Sein Anhänger über die Alpen nach Norden zu führen. Damit sich in ihr Heimatgebiet jenseits der römischen Territoriums ersteren konnten. Viele seiner Anhänger waren Gallier Germanen. Für war die Rücker nach Norden sinnvoll. Doch innerhalb der Rebellenarmee verfolgten verschiedene Fraktionen unterschiedlich Ziel. Crixus, ein Gallier einer von Spartacus wichtigsten linken Pakten, wollten Italien bleiben plundern brandschatzen. Befliegt etwa 30.000 Anhänger. Schleuslich spaltet, sich das Rebellenheer. Crixus führt seine Truppen nach Süden, das Land zu verwussen. Spartacus zog dem Rest weiter nach Norden. Rom, nun zutiefst alarmiert, reagiert überwältigende Streitmacht. Die beiden Konzilien von 72 v. Lucius Gallus Publica Genius Cornelius Lentulus Claius, erhielten hier werden Ostsand, den Aufstand niederzuschlagen. Ein Dritz hier unter Tor Quinto Eris wird ebenfalls eingesetzt. Crixus Truppen wurden zuerst vernichtet. Die Legionen von Gallus Publica überraschten sie, in Apulien vernichten sie. Crixus fiel in der Schlag zusammen den meisten seiner Anhänger. Als Spartacus von dieser Niederlage veranstaltet für Crixus Leichenspiel. Bei den gefangenen römischen Soldaten als Gladiatoren gegeneinander kämpfen müssen. War ein bewusst Verhonung. Die Römer, die an der einst zur Unterhaltung zum Kämpfen gezwungen hatten, starben nun für die Unterhaltung himmlischer Sklaven. Spartacus Hauptstreitmacht zog weiter nach Norden besiegt beide Konsulararmeen in getrennten Gefechten. Dies waren kein kleinen Scharmützel, sondern Großschlachten, in denen römische Legionen, Roms best Streitkraft, von einem hier Sklaven Gladiatoren geschlagen wurden. Die psychologische Wirkung auf war immens. Sklaven, die Legionen besiegten. Die stellt grundlegend römisch Animen über die Sozialordnung die militärische Überlegenheit in Frage. Spartacus Gallien Cisalpina, den nordlichsten Teil Italiens nahe der Alpen. Der Weg nach Norden war frei. Sein Anhänger konnten fliehen, jenseits der römischen Grenzen Freiheit finden. Doch dann, für modern Historiker unerklärlich, want sich Spartacus wieder nach Süden. Warum? Antiquellen nennen verschiedene Grand. Vielite weigerten sich sein Anhänger, Italien zu verlassen zogen war, weiterhin das Reich Italienisch Hinterland zu plündern. Vielite hofft Spartacus, ein dauerhaft Festung zu errichten. Phrase Gebiet innerhalb Italiens selbst. Vielite glaubt wird schleuslich verhandeln die Bedingungen anbieten. Die seinen Anhängern ermöglichen würden, sich friedlich niederzulassen. Wir kennen sein Beweggrund nicht. Antihistoriker konnten nur spekulieren. Nannte Marcus Lanius Cassius zum Oberbefehlshaber der Streitkraft. Cross war einer der reichsten Männer Roms. Ergiesig Scripellos. Erhielt Legionen, etwa 40.000 Soldaten. Unengeskrank Befugnis. Den Aufstand niederzuschlagen. Cross ging zunächst die Disziplinproblem in den römischen Truppen, Legionen. Die vor Spartacus geflohen waren, hatten Roman Verlegenheit gebracht. Cross führt die alte Strafe, der Dezimierung vieler Einheiten wieder ein. Jetter sind man word per los Ostwald von seinen Kameraden, zu Tod geprügelt. Dies brutal Furchterigent Method, stellt die Disziplin wieder her. Bis 72 v. Chr.
verfolgt Cross Spartacus Armee. Es kam zu mehreren Gefechten. Spartacus versucht, Sizilien zu erreichen. In der Hoffnung, mit seiner Armee übersetzen und von dort die US möglicherweise nach Afrika oder in den Osten siedeln zu können. Verhandelt mit koalitionischen Piraten über den Transport. Doch dies nahmen sein Geld und Segelten davon, zu helfen. In Twitter Varieten SIE in AUS Profitier oder SI konnten ihr Versprechen, schlicht nicht einhalten. In Süditalien gefangen, versucht Spartacus, die Linien de Kraus zu durchbrechen. Diese hat entlang der italienischen Stiefelspitze Befestigungen errichtet, die Rebellen einzunehmen. Spartacus Truppen brachen waren eins Widerstürms durch und kamen der Fall. Doch die Zeit drängt. Pompeius der Groß, Ramser Fallgreichster Feldherr, Kurt mit seinen Legionen aus Spanien Zurich. Auch Marcus Linnæus Lucullus, kam mit seinen Legionen aus Makedonien. Diese satzlichen Streitkraft wurden einen Sieg unmöglich machen. Spartacus must Cassus jetzt oder nie besiegen. Die entschieden Schlacht fand 71 v. Chr. In Lucanien in Süditalienstadt. Spartacus bat dem Kraus einen Zweikämpfen, Anführer gegen Anführer, in der Hoffnung, den Krieg on weiters Bluvvergehen für sein Anhänger zu binden. Der Kraus lehnte ab. Es entbrannt ein gültig Schlacht. Antiquellen beschreiben Spartacus Kampf mit Verzweifelte Mut. Totet sein Pferd vor der Schlacht, denn sagt, ein Sieger kann sich jetzt römisch Pferd aussuchen, während ein Besiegter keins braucht. Kämpft sich durch die feindlichen Linien, Cassus selbst zu erreichen. Mehrfach verwundet, kämpft weiter, bis Schleie Slitch, umsingelt von Rammern, fiel und sich bis zum letzten Attempt verwirrt. Die Schlacht war ein Gemetzel. Der Großteil von Spartacus Armee fiel im Kampf. 6.000 Abeletten als Gefangen. Cassus ließ sie entlang der Via Ion, der Straße von Capua nach Rom, kreuzigen. Alle paar hundert Meter ein Kreuzigung, über 160 Kilometer lang. Die Botschaft war eindeutig. So urgte die Sklaven, die Rebellion. Der dritte Sklavenkrieg war vorbei. Doch die Erinnerung daran blieb bestehen. Für die Römer war es ein Albtraum. Dem sie nirgendwo in Gangen waren. Ein Beweis dafür, dass das Sklavensystem ständig Wachsamkeit und Überwältigung gewalt erfordert, aufrechterhalten zu werden. Für spätere Generationen wird Spartacus zum Symbol der Widerstands gegen Unterdrückung, zur Inspirationsfigur für Revolutionär und Freiheitskämpfer. Der Historische Spartacus war vermutlich komplexer als das Symbol, zu dem wird. War ein Feiger hierfür, ja. Aber auch Gladiator und Sklave, der sich in aussichtslosen Situationen mit begrenzten Möglichkeiten behaupten musst. Sein Rebellion war beinahe erfolgreich gewesen, was bemerkenswert für sein Können und die Verzweiflung seiner Anhänger spricht. Insbesondere für die Gladiatoren hat Spartacus Rebellion weitreichende Folgen. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Gladiatorenschule wurden massiv verschärft. Die Anzahl der Gladiatoren in einem Ort wird begrenzt. Das Training wird strenger überwacht. Vergessen dass dies ausgebildeten Kämpfer, wenn sie organisiert und entschlossen waren, den Staat selbst bedrohen konnten. Dennoch wurden die Spiel fortgesetzt. Der sie für die römische Kultur und die Politik zu wichtig waren, sie aufzubauen. Spartacus Rebellion wird zu einer Geschichte, die sich die Römer selbst erselten. Ein warnend Erzelung über die Gefahren der Selbstzufriedenheit und die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit. Die Spiel gingen weiter, vielleicht sogar noch wichtiger. Denn sie festigten die sozialen Hierarchien, demonstrierten die römische Macht und lenkten die Gewalt in ein kontrolliertes, unterhaltsames Spektakel, anstatt sie in ein Rebellion skalieren zu lassen. Waren uns dem nächsten Kapital unserer Geschichte zu wenden. Denken wir darüber nach. Was es bedeutet, in Erinnerung zu bleiben. Spartacus starb 71 v. Chr. Doch sein Name let 2000 Jahre später fort. Auch die Gladiatoren, die in der Arena starben und deren Namen in Grabstein und Graffiti eingraviert wurden, sind, wenn auch nur von Historikern und Archäologen, in Erinnerung geblieben. Sie letten, kämpften, litten und starben, und ihr Geschichten, so bruchstückhaft sie auch sein mogen. Sind es Wort,
zu werden. Kapitel 11. Die Spiel aus Kaiserlicher Sicht. Kaiser und Exzess. Die römischen Kaiser besaßen die absolute Macht über das Großreich der Antike. Sie befliegten Legionen, verwalteten Rieside Schatzkammern und die earliesten Gesetze, die das Leben von Millionen Menschen bestimmten. Dort viel von ihnen waren von den Spielen besessen, denn sie wussten, dass die Legitimität eines römischen Kaisers nicht nur auf militarischen Erfolgen und die politischem Geschick, sondern auch auf der Unterhaltung des Volks beruht. Abend wollen wir untersuchen, wie verschiedene Kaiser mit Gladiatorenkämpfen umgingen. Von Augustus sorgfältiger Organisation bis hin zu Commodus schockierender Teilnahme verstand Augustus, Roms erster Kaiser, die politische Bedeutung der Spiel vollkommen. Während seiner langen Regierungszeit von 27 v. Chr. bis 14 n. Chr. veranstaltet zahlreiche Spektakel. Seine Autobiographie Resist die Augusti. Wörtlich, die Taten der göttlichen Augustus, liest detailliert sein Geben in das römische Volk auf, darunter auch die Spiel. Rumpt sich, Gladiatorenkampf in seinem Namen veranstaltet zu haben, und denen insgesamt etwa 10.000 Kämpfer teilnehmen. Augustus reguliert die Spieljettich auch. War besorgt über die übermäßigen Ausgaben ergiebsiger Aristokraten, die Spiel nutzten, politische Anhängerschaft zu gewinnen. Beschränkt die Ausgaben für die Spiel, die Sponsoren und die Häufigkeit der Veranstaltungen. Ordnet die Sitzplatz in den Amphitheater neuen, die sozialen Klassen klarer zu kennzeichnen. Frauen unter 50 Jahren verbater, in den vorderen Reihen zu sitzen, angeblich zum Schutz der öffentlichen Moral, in dem anständig Frauen von dem vulgaren Spektakel fernhielt. Tiberius, Augustus Nachfolger, hatte ein Ambivalenzverhältnis zu den Spielen. Antike-Historiker beschreiben in als Verrakle gegenüber dem, was als Niveaus Unterhaltung ansa. Dennoch forderte Spiel, wenn es politisch notwendig war, der ihr Bedeutung erkannt, auch wenn persönlich kein Interesse daran hat. Sein relative Vernachlässigung der Spiel mag, zu seiner Unbeliebtheit begetrigen haben. Die Römer erwarteten von ihrem Kaiser ein Spektakel. Caligula war Berechtheit, für seine Grausamkeit und die Unberechenbarkeit, und die sein Verhältnis zu den Gladiatorenkämpfen spiegelt dies weiter. Veranstaltet prunkvoll Spiel, soll aber auch befohlen haben, zu schauer wilden Tieren vorsorfen, wenn die Tiernab werden oder in deren Jubel einfach erstört. Dies geschickten mogen von feindseligen Quellen übertrieben sein, doch es fangen etwas von Caligulas Herrschaft an. Exzess, Grausamkeit und die Missachtung jeglicher Verhaltensnormen. Claudius, Caligulas Nachfolger, liebt die Spiel mit aufrichtiger Begeisterung. Besucht es regelmäßig, reagiert sichtbar auf die Kämpfe und die Griff in deren Ausgang ein. Erweitert das Programm der Hinrichtungen zur Mittagszeit, der offenbar unterhaltsam fand. Antiquellen beschreiben, wie dies Hinrichtungen genau beobachtet, und die Gesichter disturbenden betrachtet. Ob dies intellektuelles Interesse im Tod oder schlicht Grausamkeit widerspiegelt, ist umstritten. Neros Verhältnis zu den Gladiatorenkämpfen war komplex. Veranstaltet praktisch Spiel, darunter Spektakel mit 400 Senatoren und 600 Reitern, Mitgliedern der römischen Elite, die als Gladiatoren kämpften. Handelt sich nicht Verital Verbrecher, sondern Engisen Bürger, die unter Druck oder durch Anreise zum Kampf bereit waren. War skandalos, aufregend und die höchst umstritten. Nero trat auch öffentlich als Musiker und die Sportler auf, was die Konservativen Römer schockiert, die der Ansicht waren, Kaiser Sultan Werdevoll Distance waren. Kämpft war ein als Gladiator, doch sein Theateraufführungen verstießen gegen onlich Tabus. Ein Kaiser, der die Massen unterhielt, anstatt lediglich ihr Unterhaltung zu finanzieren, galt als entwürdigend für die kaiserliche Word. Die flavischen Kaiser Vespasian, Titus und die Domitian nutzten die Spiel strategisch. Nach dem Chaos von Neros Herrschaft, und die dem, der fulgenden Bürgerkrieg, die Legitimität, der Reichswiederherstellung. Vespasians Bau des Kolosseums war ein meisterhafter politischer Schachzug,
Nam den Anblick von Neros, Prunkvollen Palast, und Gab in dem Voc als or Defendliche Unterhaltung Zurich. Warpropaganda in Stein und Mortal. Titus Einweihung de Colosseums im Jahr 80n. CHRMIT 100, Tagegenspielen War ein Spektakular Spektakel. 5.000 Tier, und 100, von Gladiatoren Starben. Die Kosten waren enorm. Der politisch, nutzenjetic immens. Titus, de Kurs regiert, Beaver in einer Krankheit starb. Word von den Römer nicht zuletzt wegen dieser Hoffnungsspiel in guter Erinnerung behalten. Setzt die Tradition seiner Vater und Brüder fort, die auf Spektakel setzten. Fordert zahlreich Spiel und Fürten Urungen wie Nacklich. MIT Fackeln beluchtigt Kämpfe ein. Auch Kämpfe zwischen Frauen und Wurgen ließer veranstalten, Darbietungen. Die das Publikum erregten, aber Moralisten beunruhigten, die deren einen Verfall der Moral sehen. Trajan, einer der erfolgreichsten Kaiser der Geschichte, feiert seinen zahlreichen militaristischen Siege MIT 123, Tagegenspielen, und denen 10.000 Gladiatoren und 11.000 Tier teilnehmen. Antiken Quellen Zufall sind dies sollen wahrscheinlich übertrieben. Doch selbst unter Berücksichtigung der Niegang in Teicher Historiker zur Hyperbel War, das Osmaspace Bielos. Trajan verstand, das militärische Rum MIT dem Vogue gedelt werden must, in Form ein Spektakels, das es erleben und genießen kann. Hadrian, Trajan's Nachfolger, setzt die Tradition der Prunkvollen Spiel fort. Bereist das Gesamtreich und veranstaltet Spiel in zahlreichen Städten. Nicht nur dies Trug zur Verbreitung der kaiserlichen Präsenz bei. Stark das Zusammenhörigkeitsgefühl der Bürger in den Provinzen MIT dem Kaiser und demonstriert überall. Hinkum, Römisch Macht und Kultur. Marcus Aurelius, der Philosophenker, bildet einen interessanten Kontrast. Seine privaten Schriften, die Meditationen, drucken stoisch Philosophie US. Die Tugend, Selbstbeherrschung und Rationalabkehr von niederen Vergnügungen betont. Dennoch veranstaltet als Kaiserspiel, der sich seiner Pflichten bewusst war. Berichten zufall Arbität waren der Kämpfe in philosophischen und administrativen Dokumenten. War körperlich anwesend, aber gedanklich wonders. Dies wirft ein interessant Frage auf. Kann man ein stoischer Philosoph sein und gleichzeitig Gladiatorenspiel veranstalten? Marcus Aurelius gehen dies zu glauben. Erfüllt seine Pflicht, für Unterhaltung zu sorgen. Doch selbst ergitzt sich nicht im Blutvergehen. Ob dies Unterschiedung ethisch bedeutsam oder nur ein Rechtfertigung ist, sei dahingestellt. Dann kam Commodus, der Sohn de Marcus Aurelius, und alles nahm ein seltsam Wendung. Commodus veranstaltet nicht nur Spiel, sondern nahm selbst als Gladiator daran teil. Dies war Beispielos für einen regierenden Kaiser. Sein Vorgänger hatten zugeschaut. Den Vorsitz geführt und Preis verliehen. Commodus aber kämpft. Betrat die Arena als Säkularist oder Mormillo verkleidet und kämpft stets gegen Gegner. Die in Twitter schlecht bewaffnet oder auch für Gendien Weiss behindert waren. Totet 100 von Tyren und behauptet. Der Wiedergeboren Hercules zu sein. Kämpft gegen Word und amputiert Kämpfe. Die Grotsken Schaukämpfen als Feren auseinandersetzen glitschen. Antiquellensprechen von 735 Gladiatorenkämpfen. Doch dies soll ist sicherlich übertrieben. Senat und Adel waren entsetzt. Ein Römischer Kaiser soll die Dignitas verkörpern. Jenen unübersetzbaren Begriff. Der Word. Autorität und Anstand Veranti. Commodus. Der als Gladiator auftritt. Verstius auf eklatante Weiss gegen Diocese Ideal. Verlangt von der kaiserlichen Kasse enorm Gagen für sein Auftritt und berichert sich so in dem, was eigentlich sein Geschenk in das Volk hat sein sollen. Benannte nach sich selbst in Colonia Lucia Anja Commodus ein von violent großen Wahnsinnigen Täten. Commodus verhalten bei den Spielen war symptomatisch für eine umfassende Instabilität. Word schleißlich 192 n, ermordet. In seiner Beidwan Erdeselt von einem Ringer namens Narcissus, was seiner chaotischen Herrschaft in die setzt. Später Kaiser führten die Spiels war fort, doch keiner Eric Commodus persönliches Engagement. Septimius Severus verbat weiblich Gladiatoren,
Möglicherweise weil siels sich im moralischen Verfall ansa. Sein Sohn Caracalla Veranstaltets war Prunkvoll Spiel. Interessiert, sich aber mehr Verfeldzug als Verunterhaltung. Im Lofte 3. Jahrhunderts sah sich zunehmenden Herausforderungen gegenüber. Militariskum Druck und den Grenzen. Wirtschaftlicher not politischer Instabilität. Die Spiel wurden fortgesetzt. Docker Charakter, wandelt sich. Christlich Autoren verteilten zunehmend als barbarisch unmoralisch. Kaiser, die zum Christentum konvertierten, gerieten unter Druck. Die Spektakel zubinden, erwiesen sich aber als bemerkenswert hartnäckig. Konstantin, der erste Christliche Kaiser, schafft die Gladiatorenkampf trotz seiner religiösen Bekehrung nicht ab. Verbot zwar einige der grausamsten Aspekt, beleidigt die Institution aber weitgehend intakt. Die Spiel waren politisch zu bedeutsam, zu tief in der römischen Kultur verwurzelt. Als das man alien Aufgrund der persönlichen Religion des Kaisers hat abschaffen können. Das Verhaltnis des Kaisers zu den Gladiatorenkämpfen offenbart seine Komplexstellung. War der unumschränkt Herrschers, Docker Benedikt die Unterstützung des Volks. Verfügt über immense Ressourcen gab denken Summen, für die Unterhaltung aus. Hat Macht überleben Tod. Dennoch muss die Stimmung des Volks berücksichtigen, wenn überleben Tod eins besiegten Gladiators entschied. Die Spiel waren gleichzeitig gab Pflicht, Unterhaltung politisch Notwendigkeit, kultureller Ausdruck Instrument der Kontrolle. Kaiser, die dies verstanden, die Prunkvoll Spiel veranstalteten innen Messener Word verstanden, gediehen. Die Spiel Verneklassheit oder sich an Messen verhielt, sah sich Kritik Unbeliebtheit in der Arena aussetzt. Selbst Kaiser müssen, sich vor der Mensch verantworten. When 50.000 Römer überleben Tod eins Gladiators schrien, hort selbst der Herrschers der damals bekannten Welt zu. Dies war das Paradoxon der imperialen Macht, absolut in der Theorie, in der Praxis jedoch durch die Erwartungen der Volks eingeschränkt. Der Jubel der Mensch im Kolosseum war gewissermaßen die Stimmung selbst, kein Kaiser konnte es sich leisten, in zu ignorieren. Kapitel 12. Der Niedergang. Christentum das Ende der Gladiatorenspiel. Nix ward nicht einmal Institutionen, die so tief in der Kultur verwurzelt sind wie die Gladiatorenkämpfe. Zu Beginn der 5. Jahrhunderts hatten die letzten Gladiatoren ihr letzten Kämpfe bestritten, die Arenen verstummten. Hudabend wallen were unter suchen, wie waren dieser Wandel stattfand. Wir wallen das Komplex Zusammenspiel von sich wandelnden werden. Wirtschaftlichem Druck, dem Aufstieg, der Christentums verstehen, das schließlich ein über 600 Jahre alte Tradition beendet. Der Niedergang war nicht plötzlich. Es gab keinen einzigen Moment, in dem die Römer kollektiv beschlossen, das Gladiatorenkampf falsch sein beendeten. Stattdessen kam das Ende allmählich durch zunehmenden Druck verhindert Stand über mehr als 2 Jahrhundert. Die wirtschaftlichen Faktoren begannen sich im 3. Jahrhundert zu manifestieren. Sah sich militaristischen Herausforderungen und mehreren Fronten gegenüber. Germanisch Stamm drängten in den Grenzen von Rhin Donau. Das Präzis Reich bedroht den Osten. Internaufstand Bürgerkrieg. Dies militaristischen Anforderungen waren kostspielig. Ressourcen, die für aufwendig Spiel hatten finanziert werden können, wurden verlegenen, für Befestigungen für Vorrat benötigt. Die Kreis der 3. Jahrhunderts ca. 235 to 284 n. Chr. Brach das Reich beinahe zusammenbruch. Hoffich Kaiserwechsel, manch regierten wenig Monat, führten zu politischer Instabilität. Die Pest wird wiederholt Raft Großteil der Bevölkerung dahin. Krieg sich versagten wirtschaftlich verfungen. Unter diesen Umständen waren massiv Ausgaben für Unterhaltung kaum noch zu rechtfertigen oder zu finanzieren. Die Reformen der Allegiance, die 284 n. Chr. begannen, stabilisierten das Reich, schufen aber ein reglementierter weniger verschwenderisch Kultur. Das milde gewannen Bedeutung. Die Bürokratie in Umfang die Sturlasten hohe. Die verschwenderisch ausgaben Politik des Hochreichs,
als Wohleben Bürger und Kaiser die Ausrichtung der praktischsten Spiel Wittifert. Jahrhundert der Vergangenheiten. Das vor. Jahrhundert war von enthaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt. Konstantins Gründung Konstantinopels als Ostliche Hauptstadt im Jahr 330 n. Realität eine allmähliche Verlagerung der Kaiserlichen Fokus nach Osten ein. Rom selbst, obwohl weiterhin symbolisch wichtig, Verler in Bedeutung für die kaiserliche Politik und die Wirtschaft. Die Spiel in Rom wurdens war fortgesetzt, aber seltener und die weniger prunkvoll als in früheren Jahrhunderten. Die Eroberung und die Plünderung Roms durch die Westgoten im Jahr 410 n. War psychologisch verheerend. Rom, die Juge Stadt, die angeblich von den Göttern beschützt wird, war in die Hand von Barbaren gefallen. Die Arianis markiert mehr als jeder andere Faktor das Ende der klassischen Welt. In diesem Kontext wirkten Gladiatorenspiel, die so in mit römischer Macht und Rom verbunden waren, zunehmend anachronistisch. Doch überall diesen wirtschaftlichen und militaristischen Faktoren stand etwas Fundamentals. Ein Wertwandel, der vor allem durch den Aufstieg des Christentums vorangetrieben wird. Die frühen Christen verurteilten die Gladiatorenkampf einhellig. Kirchenvater wie Tertullian, dem Spaten 2. Und die frühen 3. Jahrhundert schrieb, argumentierten, dass Christen die Spiel gänzlich meiden müssen. Schrieb, dass der Besitz der Arena einen zum Komplizen eines Mords mache, dass das dort vergossene Blut, die Zuschauer spirituell wären reinigt und das, die gesamte Institution damanisch sei. Tertullians Schriften geben, die christliche Perspektive eindrücklich wieder. Beschrieb ein Christen, die Spiel besucht und von einem Dämon besessen wird. Sie behauptet, der Dämon sei in sie gefahren, while sie sich in seinem Territorium, der Arena befand. Ob man dies nun wörtlich oder metaphorisch verstet, die Botschaft war eindeutig. Die Spiel waren spirituell gefahrlich und unvereinbar mit dem christlichen Leben. Und ihr christlich oder entschlossen, sich diesen Verteilungen. Augustinus von Hippo, dem frühen 5. Jahrhundert schrieb, die Geschichte seines Freunds Olympus, eines jungen christlichen Juristudenten. Olympus wird gegen seinen Willen von Freunden zu den Spielen geschleppt. Beschloss, die Augen geschlossen, zu halten und sich zu weigern. Outner als Zuschauer teilzunehmen. Doch in einem entscheidenden Moment eines Kampfs ließ in der Jubel der Mensch die Augen öffnen. Sah Blut, und etwas in ihm verändert sich. Geriet in Begeisterung. Word vom Spektakel mitgerissen und die Schrei mit den anderen. Augustinus nutzt dies Geschichte, die verführerisch und die korrumpierende Kraft der Gladiatorenkampf zu veranschaulichen. Mit der Ausbreitung des Christentums. Das zunächst die unteren Schichten und die Frauen. Dann allmählich den Adel und die schließlich die Kaiser selbst bekehrt. Dies christlichen Wort begannen, die Politik zu beeinflussen. Konstantin earliest nach seiner Bekehrung 312 n. Ein Edikt. Das Gladiatorenkampf verurteilt und als friedensfeindliches Blödvergehen bezeichnet. Dieses Edikt blieb jedoch weitgehend wirkungslos. Die Spiel wurden nach Jahrzehnten nach Konstantins Dekret fortgesetzt. Warum scheitert das Verbot? Dafür gab es mehrere Grund. Erstens waren Gladiatorenkampf zu popular, zu tief in der römischen Kultur verwurzelt. Als das es durch ein einfaches Dekret abgeschafft werden konnten. Zweitens fehlten dem Edikt wirksame Durchsetzungsmechanismen. Drittens war Konstantin selbst möglicherweise nicht vollends von der Durchsetzung überzeugt. Politischer Pragmatismus riet zur Vorsicht, die traditionalistischen Römer, die ihr Spiel lieten, nicht zu verargen. Konstantins Sohn, Constantius II, earliest 357 n. Ein weiters Verbot. Auch dieses Wort nicht vollständig durchgesetzt. Gladiatorenspielen blieben in Betrieb. Spiel fanden weiterhin statt, wenn auch vielleicht seltener. Die christlichen Kaiser gerieten in einen Konflikt zwischen ihren religiösen Überzeugungen und der politischen Realität. Die Römer wollten ihr Spiel, und die Kaiser, die ihnen dies verweigerten, riskierten Unbeliebtheit. Die traditionelle Geschichte vom Ende der Spiel dreht sich einen Mensch namens Timokos. Laut dem Historiker Theodoret, der im 5. Jahrhundert schrieb, stürmt Mikas 404 n.
waren Gladiatorenspielen in Rom in die Arena. Versucht, sich von den Kämpfen den Gladiatoren, zu trennen die Reef. Diocese Blutvergehen sei uneingebracht. Die Mensch, wat in über die Unterbrechung ihrer Unterhaltung. Steinheit Tmikis zu Tod. Sein Martyrium soll Kaiser Honorius Jedak dazu bewogen haben. Die Gladiatorenkampf endgültig zu verbieten. Dies Geschichte ist zwar fesselnd, aber historisch fragwürdig. Modern gelehrt bezweifeln ihre Richtigkeit. Die Gladiatorenspiel bereits seit Jahrzehnten rückläufig, während die Honorius Eingebliches, verboten nicht durch zeitgenössische Dokumente belegt ist. Wahrscheinlich handelt es sich eher einen allmählichen Rückgang als ein abruptes Ende. Die Spiel werden im Lauf des Spaten vor. Jahrhundert seltener. Wirtschaftlicher Druck, die Ebelung durch die Christen durch sich wandelnd Geschmack trugen dazu bei. Die Kaiser fanden an der Wedge, die Bevölkerung zu unterhalten. Wagenrennen blieben beliebt. Theateraufführungen werden weiterhin aufgeführt. Tierjagden werden bis in 6 Jahrhundert hinein veranstaltet. Die letztgesichert Erwähnung von Gladiatorenkämpfen in Rom stamp aus der Zeit 435/440 n. Chr. Waren der Herrschaft Valentinians III. Zu dieser Zeit waren die Spiel selten geworden nur nach ein Schatten Einstigen Pracht. Die Gladiatorenspielen waren jahrzehnte zuver geschlossen wordens. Bei den wenigen verbliebenen Spielen traten vermutlich schlecht ausgebildete Kämpfer. Die mit den professionellen Gladiatoren für Jahrhundert nicht zu vergleichen waren. Im Ostromischen Reich mit Konstantinopel als Zentrum spielte Gladiatorenkampf ein so zentrale Rolle in der Kultur. Die östlichen Provinzen pflegten an der Unterhaltungstradition. Wagenrennen waren beliebter, Theateraufführungen häufiger. Die westliche Begeisterung für Gladiatorenkampf übertrug sich nicht vollständig auf den Osten. Als das Weströmische Reich im Spaten 5 Jahrhundert zusammenbrach mit ihm die Gladiatorenkultur, blieb das Oströmische Reich weitgehend unberührt. Die Infrastruktur des Spiel aber dort, die Spiel selbst. Amphitheater im gesamten Himalayan Reich bestanden jahrhundertelang. Einige wurden umgenutzt. Das Kolosseum wurde zur Festung später zum Steinbruch für Baumaterialien. Andere wurden von Hausbesetzung bewohnt. Gang die Rom, in Wohnungen die Werkstätten umgewandelt. Wieder andere verfielen einfach, wie in drucken Ruinen suchten von vergangenem Glanz. Christliche Schriftsteller interpretierten die Amphitheater schließlich als Stätten des Martyriums. Obwohl die historischen Belege für Massen Richtungen von Christen, insbesondere im Kolosseum, sparlich sind, gewann die Tradition, dass dort Christen starben, und Bedeutung die trug schließlich zum Erhalt der Bauwerks bei. Ein zerstörte Arena, in der Christen angeblich für ihren Glauben starben, besaß ein religiös Bedeutung, die es zu schützen galt. Im Mittelalter waren Gladiatorenkampf aus der lebendigen Erinnerung in Legenden die Geschichte übergegangen. Die Europäer des Mittelalters wussten, dass die Römer solche Spektakel veranstaltet hatten, die sie in antiken Texten darüber lesen. Doch die lebendige Tradition war erlichen. Die Spiel wurden zum Symbol für die Grausamkeit die Dekadenz des heidnischen Roms. Zu einer Moralfabel darüber was mit Zivilisation in Geschichte. Die ihren moralischen Kompass verlieren. Doch die Erinnerung blieb bestehen. Die Ruinen standen als Mahnmal. Die Geschichten überlebten in der Literatur. Jahrhundert später, als die Europäer in der Renaissance die klassische Kultur wiederentdeckten, studierten sie dies antiken Spektakel mit Faszination, und setzten die weiterwillige Bewunderung für ihre Osmos ihre Organisation. Das Ende der Gladiatorenkampf markiert einen echten Wandel der westlichen Welt. Die Vorstellung, dass öffentlich Folter die Tat Unterhaltung sein konnten, wird zunehmend denkbar, zumindest offiziell. Öffentlich Hinrichtungen wurden zwar nach jahrhundertelang fortgesetzt, die Gewalt blieb in menschlichen Gesellschaften weit verbreitet. Doch die spezifische Institution der professionellen Kämpfer, die sich zum Vergnügen gegenseitig töteten, indeed. Die markiert etwas Bedeutsames, einen Moment, in dem ein Gesellschaft kollektiv entschied, das bestimmt für Minder Gewalt, so traditional sie auch sein machten, nicht länger acceptable waren.
In die unsere Reise durch die Geschichte der Gladiatoren wollen wir bedenken, was wir über dies Komplex, den Rügen die faszinierende Institution gelernt haben. Sie lehrt uns viel über die Römische Gesellschaft, über die menschliche Natur, über das Verhaltnis von Kultur die Gewalt die darüber. Wie Gesellschaften Praktiken rechtfertigen. Die später Generationen als unverständlich betrachten. Die Gladiatoren sind verschwunden, doch ihr Geschichte bleibt in Stein, in Texten, in archäologischen Überresten im tiefen Gedächtnis der westlichen Zivilisation erhalten. Kapitel 13. Archäologie Entdeckung. Was uns die Ruinen erzählen. Unser Wissen über Gladiatoren stammt hauptsächlich aus zwei Quellen. Antiken Texten die archäologischen Funden. In diesem vorletzten Kapitel wollen wir heute Abend untersuchen, was Archäologen entdeckt haben. Wie dies Physician überrest die schriftlichen Überlieferungen bestätigen. Weiterlegen oder verkomplizieren was wir durch modern wissenschaftlich Forschung nach immer über dies Antiken Krieger lernen. Die berühmteste Gladiatorenkampfarena ist zweifellos das Kolosseum, aber längst nicht die einzige. Amphitheater prägten das ehemalige Römische Reich, von Britannien bis Nordafrika, von Spanien bis Syrien. Über 230 Amphitheater wurden identifiziert. Viele davon sind jedoch stark zerstört. Jedes einzelne erzählt einen Teil der Geschichte, wie tief der Gladiatorenkampf im römischen Provinzalbund verwurzelt war. Pompeii die Herculaneum, die 79 chr durch den Ausbruch der Welt verschüttet wurden, beiden einzigartige Einblick in das römische Leben. Einschließlich der Gladiatorenkultur. Das Amphitheater von Pompeii, erbaut 70 v.Chr. ist eins der ältesten erhaltenen weltweit. Es ist kleiner als das Kolosseum, aber bemerkenswert gut erhalten. Die steinernen Sitzreihen sind noch deutlich sichtbar, der Rinnebaden noch erkennbar. Archäologen haben bei ihren Streifzügen durch die Straßen Pompeiis überall Graffiti aus der Gladiatorenwelt entdeckt. Und die Wande gemalt Kampfankundigen Warband für Bevorsten Spiel. 20 Gladiator Empire, gestalt von Lucretius Satrius Valens, Kämpfen am 8. 10. April in Pompeii. Fans schrieben die Namen ihrer Favoriten auf. Zelotus, de Thraex, Dremelsieger, last ein Matchen de Hinschmelzen. Diese Schriften erwecken die Gladiatoren zum Leben. Sie werden zu realen Menschen nicht nur zu abstrakten historischen Figuren. 1766 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen in Pompeii ein großes Gebäude, das sich als Gladiatorenkasern, Teil 1 Ludis Erwis. Das Gebäude enthielt Wohnraum, einen Trainingsplatz ein Waffenkammer. In einem Raum fand man die Leichen von Menschen, die bei dem Ausbruch ums Leben gekommen waren, darunter eine Frau mit kostbarem Schmuck. Dies datet möglicherweise auf ein Beziehung zwischen einem Gladiator einer wohlhabenden Frau hin. Jean Art von skandaloser Liaison, die antik-satiriker häufiger wanten. Die Gladiatorenkasern enthielt Waffen Rüstungen. Helm, Schilde, Beinchenen Schwerter. Dies Artefakt ermöglichten es Historikern, die tatsächlich aus Rüstung der Gladiatoren zu verstehen Beschreibungen in antiken Texten zu bestätigen zu präzisieren. Das Gewicht der Rüstungen, die Balance der Schwerter, die Form der Schilde, all das wird greifbar nicht nur in Worten auf dem Papier beschrieben. Skelet von Liefern bemerkenswert Erkenntnis. Ein 1993 nahe Ephesus, in der heutigen Türkei, entdeckter Gladiatorenfriedhof enthielt etwa 67 Gräber. Die Forensik analyse dieser Skelett enthielt faszinierende Details. Viele Wiesen spüren gut verhälter Knochenbrüch auf, was bestätigt. Das Gladiatoren gut medizinisch versorgt wurden oft schwer Verletzungen überlitten. Die Knochenwiesen spüren von Waffen auf. Schnittwunden von Schwertern. Einstich von Dreisacken sowie Stumpfgewaltenwerken durch Schilde, Killen. Ein Skelett Seitensieg in einer Enthauptung. Der Todesschlag erfolgt von hinten, was der Ritualen Hinrichtung besiegter Gladiatoren übereinstimmt. Ein anderes Weis drei ein Stichwunden im Schädel in Dreiecksform auf. Höchstwahrscheinlich ähnlich von einem Dreisack. Dies Überrest machten aus abstrakten Beschreibungen des Kampfs, konkret Beweis für Gewalt die Tat. Chemische Analysen der Nochen Collagens, von Gladiatorenskeletten geben Aufschluss über ihr Ernährung. Wie bereits erwähnt,
Narten sich Gladiatoren hauptsächlich pflanzlich, vorwiegend von Gerst und Bohnen. Die Zeit sich in erhalten Strontium Worten in ihren Nochen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Sie konsumierten aber auch ein Starkungsmittel aus Pflanzenesch. Vermutlich die Nochen zu starken und Schaden durch Training und Kampf zu reparieren. Dieses Getränk war vermutlich alkoholisch und bitter, aber offenbar so wirksam, dass Gladiatoren es regelmäßig zu sich nahmen. In Schriften auf den Grabsteinen der Gladiatoren liefern statistische Informationen über ihr Karrieren und ihr Sterblichkeit. Durch die Analyse hunderter Grabenschriften haben Historiker Modell zur Dauer der Gladiatorenkarriere, zur Häufigkeit ihrer Kämpfe und zu ihren Überlebensraten entwickelt. Die Daten legen nahe, dass die durchschnittliche Gladiatorenkarriere etwa 2 bis 3 Jahre dauert, wobei die Kämpfer im Schnitt 2 bis 3 Kämpfe pro Jahr bestritten. Diese Daten konnten jedoch verzert sein. Erfolgreich Gladiatoren erhielten mit größerer Wahrscheinlichkeit Grabenschriften von Kollegen oder Familienangehörigen. Diejenigen, die schnell und anonym starben, hinterließen weniger Spuren. Daher kann unser Bild die durchschnittliche Karrierdauer überschätzen und die Sterblichkeitsrate unterschätzen. Selbst unter Berücksichtigung dieser Versorgung deuten die Beweise jedoch darauf hin, dass die meisten Gladiatoren nicht in ihrem ersten Kampf starben und viel mehrere Kämpfe überlebten. Künstlerisch Darstellungen liefern ein weiter Wissensquell. Mosaiken mit Gladiatorenkämpfen finden sich in römischen Gebäuden im gesamten Reich. Diese Bilder zeigen Kampftechniken, Rüstungskonfiguration und Arena-Layouts. Sie nennen mitunter auch bestimmt Gladiatoren namentlich, so dass wir wissen, dass einige Kämpfer genügend Rummerlangten, in kostbaren Bodenmosaiken verwirkt zu werden. Ein berühmtes Mosaik aus der Villa Borghese seit ein Reihe von Gladiatorenkämpfen mit den Namen der Kämpfer. Anax gegen Kindio, Bacchus gegen Alanis und Andir. Das Mosaik gibden. Welcher Kämpfer siegt und ob dem Verlier die Missio geword oder getetet wird. Es ist wie ein in Stein und Fliesen Feskeltin Sportergebnis. Das die Resultat bestimmter Kämpfe vor fast 2000 Jahren bewahrt. Glasfass, Keramik und Lampen mit Gladiatorensinnen, waren gängig Konsumgüter im Antiken, dies Massenprodukt billigen. Das die Baldsprech der Gladiatorenkampf, die römische visuelle Kultur durchdrang. Sie zeigen mitunter auch Details von Ausrüstung oder Kampfstilen, die in den Texten nicht erwähnt werden, und schließen so wissenslucken. Das Hypogam unter dem Kolosseum, das umfassend ausgegraben und erforscht wird, offenbart die technische Raffinesse der römischen Bühnentechnik. Das System aus Aufsichten, Folteren und Gangen, zut von bemerkenswerter Ingenieurskunst. Jungstudien mit 3D, Scanning und Computermodellierung haben Historikern geholfen, die Funktionsweise dieser Mechanismen genau zu verstehen. We konnten Tier und Gladiatoren in praktischen Momenten auf den Arenaboden gehoben werden, maximal dramatische Wirkung zu erzielen, die Restaurierung Sarbieten im Kolosseum dornen. Moderne Techniken werden eingesetzt, das Bauwerk zu stabilisieren. Es war Verwitterung und Umweltverschmutzung zu schützen und für Zukunftsgenerationen zu erhalten. Dabei werden immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Fragment von Dekorationen, die in Spalten gefallen waren, Ausrüstungsstil und sogar Graffiti und Tiker Zuschauer. Auch an der Amphitheater im gesamten Römischen Reich erzielen onlich Geschichten. Das Amphitheater von Elgin in Tunesien, Erbaut 3. Jahrhunderten, chr. Ist eins der großen und am besten erhaltenen. Beim Durchwandern spürt man nach 10 Dimensionen. Man kann sich die Menschenmassen vorstellen, die einst die Range fühlten. Im Amphitheater von Nimes in Frankreich finden nach Immerwährenstaltungen statt, der modernen Stierkampfs. Eine umstrittene Fortsetzung der blutigen Sporttradition. Die römischen Amphitheater Großbritanniens, kleiner und weniger prunkvoll als ihr mediterranen Vorbilder. Zeigen, dass sich die Gladiatorenkultur selbst in den intelligentsten Provinzen der Reichs ausbreitet. Das Amphitheater in Chester bot schätzungsweise 7.000 Zuschauerplatz. Das in Colin in Wales ist noch kleiner. Doch ihr Existenz beweist, dass die Römer auch in Britannien ihr traditionellen Unterhaltungsformen erwarteten und genossen.
Modern archaeologist Techniken en vullen details, die zullen unentdeckt blieben. Bodenradar kan vergebeen structuren on Ausgrabung aufspüren. Satellitenbuilder MIT infrared und anderen nicht sichtbaren Wellenlangen, maken Landschaftsmerkmal sichtbar, die dem Blossen og verborgen bleiben. Chemisch Bodenanalysen können Blutspuren Jahrhundert, nach den Ereignissen nachweisen. DNA-Analysen von Skeletresten können, die geografische Herkunft, von Individuen bestimmen, und bestätigen, damit die Aussagen antiker Text. Wanne Gladiatoren aus dem gesamten Römischen Reich und darüber hinausstammten. Isotopenanalysen können die Lebenswege von Individuen nachverfolgen und sehen, wo sie aufwachsen und wo sie als erwachsen leben. So können Historiker die Wege nachvollziehen, die sie in die Arena führten. Ein laufendes Forschungsprojekt erstellt detailliert 3D. Modell von Amphitheater mithilfe von Fotogrammetrie und Laserscanning. Dies digitale Modell bewahren den aktuellen Zustand und ermöglichen es Forschern weltweit, die Bauwerk zu untersuchen, und Reisen zu müssen. Sie ermöglichen auch virtuelle Rekonstruktionen, indem zerstört Elemente digital wiederhergestellt werden, zu verstehen, wie Bauwerk ursprünglich aussehen. Archaeologisch arbeiten verfeinern zu verstehen die Ästhetik. Jede Saison werden neue Entdeckungen gemacht. Ein bisher unbekannte Inschrift, ein Fund von Artefakten, ein Gräberstadt. Jeder Fund fügt dem Bilddetails hinzu, bestätigt manchmal für Theorien, manchmal zwingt zu Revisionen der etablierten Wissens. Was die Archaeologie uns natürlich nicht sagen kann, sind die subjektiven Erfahrungen. Wie es sich entfällt, ein Gladiator zu sein, was die Zuschauer wirklich dachten, welche emotionale Realität die Physischen aber es begleitet, die wir fragen. Für dies Fragen müssen wir uns auf Text, auf unser durch Beweis genart Vorstellungskraft und auf die empathische Rekonstruktion, geletter Erfahrung an en fragmentarischer Zeugnis stützen. Doch was die Archaeologie uns sagt, ist unskatzbar wertvoll. Es waren echt Menschen, die ein echtes Leben führten. Sie werden in realen Gebäuden ausgebildet, trugen spezifisch Ausrüstung, aßen Nahrungsmittel, erhielten medizinische Behandlungen, deren spüren sich in ihren Nochen finden lassen, und starben einen Tod, dessen Gewalt ihr Skelett prägt. Die Gladiatoren sind kein Mythen. Ihr Geschichte ist in Stein und Nochen konserviert und wartet darauf, durch geduldig Forschung ihr Geschichten zu entfüllen. Kapitel 14. Vermächtnis und Erinnerung. Gladiatoren in der modernen Vorstellungswelt. In die unsere langen Reise durch die Welt der Gladiatoren wallen, wir uns eine letzten Frage widmen. Worum interessiert uns das noch immer? Worum fasziniert, inspiriert und Bühnenheit uns dies uralt Institution, auch 2000 Jahre, nach dem letzten Gladiatorenkampf noch immer? Was wäret uns unser enthalten Faszination für Gladiatoren über uns selbst? Die Renaissance entdeckt die klassische Kultur, einschließlich der Gladiatorenkampf, wieder. Gelehrt übersetzen Antiktext, studierten architektonisch überrest und versuchten, die Römische Gesellschaft in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen. Doch ihr Verhältnis zu den Gladiatorenkämpfen war ambivalent. Sie bewunderten die römischen Errungenschaften in Kunst, Recht, Ingenieurwesen und Literatur. Die Spiel hingen Erscheinungen in Barbarisch, als Bestien der Bues für einen Makel in einer ansonsten bewundernswerten Zivilisation. Dies Ambivalenz blieb bestehen. Denker der Aufklärung schrieben über Gladiatoren als Beispiel dafür, wie selbst hochentwickelt Gesellschaften Grausamkeiten akzeptieren können, wenn die kulturell Prägung sie normalisiert. Edward Gibbon sah in seinem monumentalen Werk über den Niedergang der Römischen Reichs die Gladiatorenspiel als Symptom der moralischen Verfalls Roms. De Zoom en gültigen Zusammenbruch der Reichsbeitrag. Später stellten Historiker dies Interpretation in Frage und bemerkten, dass die Spiel in der Blutheit Roms florierten und erst dann an Bedeutung verloren. Als das Reich vor ernsthaften Herausforderungen stand. Das viktorianische Zeitalter hatte ein besonders ambivalentes Verhältnis zu Gladiatoren. Der britische Imperialismus sah explizit Parallelen zu Rom und sah Großbritannien als Roms Nachfolger in der Zivilisation der Barbaren.
Diese Vergleich Warf unbequem Frage auf. When Großbritannien Romanelt Gladiatorenspiel veranstaltet, was sagt das über die moralische Überlegenheit Großbritanniens AUS? Victorianische Schriftsteller begegneten diesem Problem, indem es betonten, wie das Christentum zivilisiert die Spiel abgeschafft hat, implizierten, dass das britisch-christliche Imperium ihren Verbesertes war, ihren Rom, dessen Feller korrigiert wardens waren. Die popular Kultur nahm Gladiatoren begeistert auf. Historisch Romain de 19. 20. Jahrhunderts hatten Gladiatoren häufig als Protagonisten. Dies geschickten folgten meist ähnlichen Mustern. Ein edler Held, zu Unrecht versklavt zum Kampf in der Arena gezwungen. Schließlich die Freiheit besiegt die rucklosen Römer. Die moralische Überlegenheit, der Helden gegenüber der korrupten Zivilisation, die versklavt hat, wird typischweise betont. Der Film macht Gladiatoren einem breiten Publikum zugänglich. Die Stummfilmzeit bracht mehrere Gladiatorenfilm hervor. 1951 schildert Quotes den Gladiatorenkampf als Teil von Neros Christenverfolgung. 1960 präsentiert Stanley Kubricks Spartacus mit Kirk Douglas in der Hauptrolle den Gladiator als Freiheitskämpfer stellt explizit Verbindungen zu den zeitgenössischen Kämpfen gegen Unterdrückung her. Das Drehbuch stammt von Dalton Trumbo. Der Aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei auf der schwarzen Liste sein Botschaft über den Widerstand gegen Tyrannie war unmissverständlich. Dies Filme schufen bis heute bestehend Muster. Der Gladiator als Rebell, als Gemand, der sich weigert, ungerecht Autorität, zu akzeptieren der gegenübermächtige Gegner, für die Freiheit kämpft. Dies Erzelung spricht modern Wort Angst, und lässt die antiken Gladiatoren auch, heute noch für ein modernes, publicum relevant sein. Dan kam im Jahr 2000 Gladiator. Unter der Regie von Ridley Scott mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Dieser Film wird zu einem riesigen Kulturphänomen, spielt hundert von Millionen Dollar an, gewann Oscars Fakt das öffentliche Interesse in der römischen Geschichte nu. Die Geschichte von Maximus, einem zu Unrecht verurteilten General, der gezwungen wird, als Gladiator zu kämpfen, Rechen dem korrupten Kaiser zu üben, der seine Familie ermordet hat. Verselt die Fantasy der Menschen weltweit. Gladiator, nahm sich einige Freiheiten mit der Geschichte raus. Der historische Commodus Totet, seinen Vater Marcus Aurelius, nicht die Word ab nicht in der Arena, von einem Gladiator gerettet. Die Details der Gladiatorenkampfs, die Trainings der Kultur wurden oft ungenau oder verenfakt dargestellt. Dennoch fing der Film etwas Emotional Wars und der Gladiatorenverung an. Die Gewalt, das Spektakel, die Komplex Beziehung zwischen Gladiatoren Publikum, die Verflechtung von Unterhaltung Politik. Der Erfolg der Films Fakt die ein wissenschaftliches öffentliches Interesse in Gladiatoren. Bücher zu diesem Thema erschienen in großer Zahl. Fernse Dokumentation beleuchten die Geschichte der Gladiatorenkampf. Videospiel lassen Spieler in die Rolle von Gladiatoren schlüpfen. Die Französische Spartacus. Die 2010 startet. Seit das Leben der Gladiatoren mit deutlich mehr Gewalt Sexualität als frühere Darstellungen erweitert, damit die Grenzende darstellbaren. Gleichzeitig beansprucht sie, die historische Realität ehrlicher abzubildern als frühere, beskenige Versionen. Was fasziniert das moderne Publikum in Gladiatorenkämpfen? Ich denke, es gibt mehrere Grund. Erstens die unmittelbar Anziehungskraft Kampfs. Sorgfältig choreografiert präsentiert. Wir fühlen uns von Gewalt, in kontrollierten Kontexten angesiedelt. Sei es im Sport, in Actionfilmen oder bei historischen Nachstellungen. Gladiatorenkampf bietet einen Rahmen, dieser Faszination nachzugehen, gleichzeitig moralisch Distanz zu wahren. Wir sehen kein tatsächlich Gewalt, sondern Nachstellungen historischer Gewalt. Das fühlt sich andersen. Zweitens verkörpern Gladiatoren die absoluten Außenseiter. Die meisten waren Sklaven oder kriminell, die niedrigsten Mitglieder der Gesellschaft. Dennoch konnten sie mitunter sogar Freiheit erlangen. Dies nupft in tief verwurzelt amerikanisch Mythen über sozialen Aufstiegen, über den individuellen Erfolg, der die am Stand der Geburt überwindet.
Drittens Bietet die Arena einen Raum, in dem individueller Mut und keinen absolut sollen. Das modern Leben erscheint oft unpersönlich, sehr individuellen Handlungen scheinen, in den riesigen Wirtschafts- und Politiksystemen bedeutungslos. In der Arena jedoch, wie ein Mann einem anderen mit nix als können, und Mut gegenübersteht, haben seine Handlungen unmittelbar, sichtbare Konsequenzen. Dies Klarheit hat ein gewiss Faszination aus Viertens Pergesieren, wir unser eigenen Angst auf Gladiatoren. Wir sorgen uns Gewalt in unserer Gesellschaft, die Ethik der Unterhaltung, darum, ob wir gegenüber Leid abstumpfen. Die Betrachtung römischer Gladiatoren erlaubt es uns, dies Bedenken mit sicher historischer Distanz zu untersuchen. Wir können die römische Barbarei verteilen und gleichzeitig unbequem Parallelen zu unserem eigenen Umgang mit Gewalt betrachten. Modern Sportwettkampf leiden zu vergleichen mit Gladiatorenkämpfen ein. Besonders Mixed Martial Arts, MMA, erinnert in die Arena. Zwei Kämpfer in einem geschlossenen Raum, die verschiedene Kampftechniken anwenden, kämpfen, bis einer aufgibt oder bewusstlos wird. MMA veranstalter Grafen mitunter explicit auf Gladiatorenbilder zurück, und Kämpfer schlupfen gelegentlich in Gladiatorenhaft rollen. Dies Vergleich sind treffend als auch irreführend. Modern Kampfsportarten unterliegen, Sicherheitsbestimmungen, und medizinischer Betreuung, und finden, in Kulturen statt, die das Leben und die Gesundheit der Kämpfer im Allgemeinen hochhalten. Todesfall sind tragisch Unfall, kein akzeptablen Folgen. Kämpfer sind Gutbesalt Profis, kein Sklaven, die unter Zwang kämpfen. Dennoch bleibt die Gründe die Dieselbe. Menschen kämpfen zur Unterhaltung eines Publikums, oft mit irreblicher Gewalt. Der Gladiator ist zu einem Symbol mit vielfältigen Bedeutungen geworden. Im kommerziellen Kontext steht für stark. Mut und sportlich Höchstleistungen. Zahlreich Produkt und Dienstleistungen greifen auf die Baldsprech, der Gladiatorenkampf Zurich. Im politischen Kontext können Gladiatoren Widerstand gegen Tyrannei symbolisieren oder alternative brutal Unterhaltung bieten, die Massen von wichtigen Problemen erbringt. Dies Vielseitigkeit macht das Symbol für verschiedene Zwecke unendlich nützlich. Videospiel ermöglichen es Spielern, Gladiatorenkampf hautnah oder, so nah wie möglich in digitalen Simulationen zu erleben. Die Spiel reichen von historisch detaillierten Simulationen bis hin zu reiner Fantasy. Die nur oberflächlich Gladiatoren-Elementen entfällt. Sie lassen Spieler rollen und die Folgen von Gewalt früher können, was die Frage aufwirft, ob solche Spiel harmlos ventilbeiden oder möglicherweise abstumpfend wirken. Das akademische Interesse an Gladiatoren hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Historiker, Archäologen und Altphilologen veröffentlichen weiterhin Forschungsergebnisse, die unser Verständnis verfeinern. Sie haben sich gegen varienfachen Darstellungen gewehrt und die Komplexität der Gladiatorenkultur, die Vielfalt der Teilnehmer und die Zuschauer sowie die Wechselwirkungen von Geschlecht, Klasse und Ethnizität im Marine-Kontext aufgezeigt. Einige Wissenschaftler konzentrieren sich auf die religiösen Dimensionen der Gladiatorenkampf und die Verstehen SILS Teil römischer Sakropraktiken, selbst nachdem SIE sich zu Unterhaltungsformen entwickelt hatten. Und ihr untersuchen wirtschaftlich Aspekt und die betrachten ist als Gesellschaftlich und die Gladiatoren als Kapitalanlagen. Wieder und ihr erforschen die Medizingeschichte und die Nutzen Gladiatorenkampf als Zeugnis, die Möglichkeiten und die Grenzen der römischen Medizin zu verstehen. Der Gladiator in der modernen Vorstellung ist somit ein vielschichtige Figur. Krieger und die Sklave, Unterhalter und die Opfer, Symbol der Widerstands und die Verkörperung staatlicher Gewalt, historische Realität und die Fantasie-Projection. Wir formen Gladiatoren nach unseren Bedürfnissen, und die machen sie zu dem, was uns sehr aktuellen Anliegen erfordern. Wenn sie einschlafen, denken sie darüber nach, was Gladiatoren ihnen bedeuten. Sind sie Helden oder Opfer? Ist ihr Geschichte inspirierend oder warnend? Hilft uns die Auseinandersetzung mit ihrem Leben, unser eigen Gesellschaft besser zu verstehen? Oder bietet es uns lediglich Unterhaltung zur Flucht aus dem Alltag? Vielleicht treffen all dies Antworten gleichzeitig zu. Vielleicht faszinieren Gladiatoren die Schall bis heute, weil ihr Geschichte komplex, menschlich und die Bühnenhin ist.
Vielfältige Interpretationen zuzulassen. Die alles Ambit was über unterwiesen unser Wort offenbaren. Die Gladiatoren kämpften star ben vor langer Zeit. Ihre Arenen sind Ruinen. Ihr Namen größtenteils vergessen. Doch sie leben in der Erinnerung, in der Fantasie. Im fortwährenden Diskurs über Gewalt, Unterhaltung, mit darüber fort, was es bedeutet. Mensch zu sein in Gesellschaften. Die Leistung. Wettbewerb manchmal sogar Selbstaufopferung für die Anerkennung anderer fordern. In diesem Sinn sind die Gladiatoren wirklich gesterben. Sie haben sich lediglich gewandelt sind zu Geschichten, Symbolen, Spiegeln geworden. In denen sich unser eigenes Ambivalenzverhaltnis zu Gewalt, Spektakel der menschlichen Fähigkeit, zu Grausamkeit Mut, zu Schlussfolgerung, Sand Erinnerung widerspiegelt. Unser Reis durch 2000 Jahre Gladiatoren Gest nicht, sich dem zu. Wir haben die Ursprünge der etruskischen Bestatungsschritten erforscht, die Entwicklung hin zur römischen Unterhaltung nachgezeichnet. Das Training Leben der Gladiatoren kennengelernt. Die Architektur der Kolosseums untersucht. Die Politik Ökonomie, der Spiel erforscht, Rebellionen Imperial in Exzess Miterlet den Niedergang der Institution bis, zu ihrem Endgültigen Ende verfolgt. Was haben wir gelernt? Vielheit, das Geschichte komplexer ist, als einfach Erzählungen vermuten lassen. Die Gladiatoren waren nicht nur Opfer oder Helden. Sie waren Menschen, die sich in schwierigen Lebenslagen zurechtfanden. Shin Identität in gefahrlichen Berufen fanden. Gemeinschaften innerhalb brutaler System bildeten. Überleten, wo immer es möglich war. In Word starben, wenn es nötig war. Wir haben gelernt, das Gesellschaften Gewalt normalisieren. Leid zur Unterhaltung machen Menschenleben als entbehrlich betrachten können. Während sie gleichzeitig Individuen mit können führen. Wir haben gesehen, wie Politik, Religion, Wirtschaft Kultur angegriffen Institutionen schaffen, die gleichzeitig mehreren Zwecken dienen. Wir wurden daran erinnert, dass die Vergangenheit nicht sicher führen ist. Die Fragen, denen sich die Römer auseinandersetzten. Gewalt Unterhaltung, Sozialhierarchien der Worddimension, unser Pflichten gegenüber anderen uns selbst, sind bis heute aktuell. Die Geschichte der Gladiatoren berührt uns, weil sie letztlich auch unser Geschichte ist. Ein Geschichte darüber, wie Menschen sich in Gruppen verhalten, wie Gesellschaften funktionieren wie Einzelne in schwierigen Situationen finden. Der Sand der Arena saugt jahrhundertelang Blut auf. Die Stein der Amphitheater stehen nach immer. Zeugnis römischer Ingenieurskunst, römischer Kultur. Die Namen der Gladiatoren, in Grabstein gemeißelt oder als Graffiti verwirkt, sind im Museen archäologischen Stätten erhalten geblieben. Dies Physician spüren verbinden uns über Jahrtausend hinweg Menschen, die ganz an ihr Leben führten, aber unser grundlegend Menschlichkeit teilten. Wenn du nun sanft einschläfst, lass Diocese Bild deinen Geist ruhen. Das Kolosseum im Morgengrauen. Leer still. Der Sand ist sauber glatt. Die Sitze sind leer. Kein Jubel der Mensch. Kein Kaiser amtiert. Kein Gladiatoren bereiten. Sich auf den Kampf vor. Nur Stein white. Langsam erfüllt das Morgenlicht das gültige Bauwerk. Vogelnissen in den oberen Rangen. Die Geräusch der modernen Raum zerwischen allmählich Diocese, Antique Monument. Die Spiel sind vorbei. Die Gladiatoren sind fort. Doch ihr Geschichte bleibt in der Geschichte, der Archäologie der Erinnerung bewahrt. Sie kämpften, litten starben in einer Institution, die uns gleichermaßen Bühnenheit fasziniert. Sie waren Sklaven freiwillig, Opfer Darsteller, vergessen Massen unvergesslich Helden. Sie waren Menschen, die in der Zeit in dem Ort, die ihnen die Geschichte gab. So gut wie möglich letten. Schlaf gut im Wissen, dass ihr Geschichte erzählt wird, dass ihr Erinnerung fortlet. Dass das in der Arena vergossen Blut nicht wahlscheinlos war. Wenn es uns etwas über die Fähigkeit unserer Spezies, zu Grausamkeit Mut lehrt. Über unsere Fähigkeit. Denselben Grundmaterialien, Stein, Sand Menschenfleisch. Skanheit Schrecken zu erschaffen. Die Gladiatoren ruhen nun. Auch ersoltet ruhen. Ihr Kämpfe sind bindet.
ihr Geschichten bewahrt, komplexes Irrby, unser Irrby, das war so gut wie möglich verstehen sollen. Utnacht. Trump von Sand und Stein, von Mut und Jubelben, vom Fernen Tosen der Massen, die sich in ie wieder versammeln werden. Vom Echo, der Schritt auf den Ehren en Boden, die seit 1600 Jahren verstummt sind. Die Gladiatoren kämpften ihr Schlachten, were Ehren sie im Bessen, in dem were uns wahrhaftig Ehren. Ihr Geschichten all ihre Komplexität verstehen und daraus lernen, was sie uns über die menschliche Existenz in all ihre Beunruhenden, faszinierenden und letztlich tragischen Pracht lehrt.